we're going to keep this session very informal. So, though it's a panel discussion, we're trying to keep it very informal so that you're free to ask questions to us. And sir is going to be introducing the guests to you. Sir, India lights, yes, auditorium light. Yes. Yeah, there can be that light on so that we can see them because it's more of an attraction. Sure, sir. A very warm welcome to everyone present here. Good morning. Welcome to Read On Children's Literature Festival panel discussion. Today we have with us four esteemed guests who are going to discuss on a topic. And before we start the panel discussion, let me quickly introduce all the guests on stage. We have Dr. V.S. Ramakrishnan, Associated Professor in English Literature at Presidency College, Chennai. He had his schooling in village school from St. Joseph's College, Trichy. He is a postgraduate teacher in English in Kendra Vidyalaya. He worked there. Joined collegiate service in 1998. Guided 63 MPhil students and 5 PhD students successfully so far. And besides literature, he's also interested in cricket and Tamil film music before 2000s. Welcome, sir. We have with us Ms. Arunmozhi Villavan. Arunmozhi Villavan. She is a freelance trainer, author, poet, Pattimandram speaker, and a Toastmaster. She has co-authored 4 books. She is also a recipient of many literary awards for her various poetries, and her genres include social poems, poems on leaders, poems on love, motivation poems, etc. Welcome, ma'am. We have with us Dr. G.S. Samiran, IAS. He is the Joint Commissioner Works of Greater Chennai Corporation. He is also a public administrator who is a doctor and an author. Welcome, sir. We have with us Mr. Vijay Vishwanathan, the founder and managing director of Alchemy Academy of Performing Arts Private Limited. He has over 30 years of experience in theatre arts and education, and he is a playwright who has written more than 25 plays in English and Tamil, and is currently running Alchemy Kids Youth For this panel discussion, we will begin with asking each panelist to speak on their topic for 5 to 8 minutes maximum, their initial thoughts, and then we'll open the forum to our students who are here, who could ask your questions and direct it directly to the particular panelist who you want the question to be asked. Okay, so we will first begin with our panelists who will talk for around 5 to 8 minutes individually on the topic, and then we will ask our students who are gathered here to ask questions individually. Yes? Let us begin with the panel discussion. So we'll start with ma'am, Arunmozhi ma'am. I will give the mic to ma'am. Thank you, Prabhakar. And this whole session is going to be documented by the youth theatre students there. Sahana is documenting the proceedings of the session for us. And once the session is over, we're going to curate the document, and we're going to be sending the thoughts that we're going to raise about regional literature is a boon for the upcoming generation. That's a topic. So we're going to be sending the synopsis of our discussion, and if there are change maker points that we are coming up with through this panel discussion. The objective of this discussion is to try and see if regional literature can be received well and better by the current generation and the generations to come. And why is it important? And how can we do that? This is what we are trying to arrive to today. We're going to be documenting this and sending it to the Ministry of Art and Culture.
and the Education Ministry with our suggestions, with your suggestions. Yeah? So with all your suggestions, you are the change makers for the country, young minds who are going to be taking on different roles and responsibilities in the society tomorrow. So you're going to be the change maker. So your suggestions are going to be sent across, and let us see how it is received and how we take it forward. Yeah, this is the objective. So please feel free to ask any questions with regards to regional literature. And if you have any ideas of how it can be better, how the positioning of regional literature can be better, you can put across your question and even ask why is this not happening to the respective panelists. Yeah? This is how the session will progress and needs to progress. Are we okay with all this? Yes, sir. Are we good to start? Yes, sir. Thank you so much. Thank you for being here. Over to you, ma'am. Good morning to everyone present here. I take this opportunity to thank Alchemy for inviting me to this show. And I think it's my honor and privilege to share my stage with three esteemed panelists, Dr. B. Ramakrishnan sir, Dr. T.S. Sundaran IAS, and Vijay sir. And having you all makes this even more interesting, because what is a panel discussion without an audience who are interested and full of ears to take what we want to say, right? So how many of you are comfortable with English? How many of you are comfortable with Tamil? Fairly all of you. How many of you cannot understand Tamil? Surprising. The first time I ever see no one's raised your hands. You know, today there's a trend where, they say, எனக்கு தமிழ் வராதுப்பா. எனக்கு English வர அளவுக்கு தமிழ் வராதுப்பா. You've heard people say that, right? Because they take pride in saying that they don't know a language. Unfortunately, we don't belong to the class. But like most of you, I was gifted with an education from a convent school, so that I have the basics of English always within me. But somehow, that deep-rooted language skills and that flair for language was always within me. That's how I feel I grew up. நிறைய வார்த்தைகள் எனக்கு வந்து தமிழ்ல தெரியும், ஆனா இங்கிலீஷ்ல கேட்டீங்கன்னா தெரியாது. It's that I just cover it up. That's all. Many people won't accept it, but I just cover it up. And sometimes what we normally do is, நம்ம இங்கிலீஷ் பேப்பர்லாம் எழுதுவோம் தெரியுமா? ஏதோ ஒரு சென்டென்ஸ் ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா teachers will say don't strike it out, right? So I just take the answer the way I've already started it up. That's all. So many times it's the home tongue or the mother tongue that you grow up with. But slowly down the line, we start losing why we actually did that. To give you a reference, I actually made a PPT on this one. I'll tell you why you need to do basics of literature. I'm not asking you to go in depth or read anything. நாளைக்கே போய் சிலப்பதிகாரம் full page 1 to page கடைசி வரைக்கும் படிக்கணுமானா not necessary. But you should know why all these are basics, because these are the roots that we have grown up. Say for example, when you read literature, what it actually does to you, it takes you to the historical time of when the event actually happened. Correct? நாம இப்போ வந்து இந்த காலத்துல இருக்கோம். நீங்க எல்லாம் மாட்டு வண்டி பார்த்திருக்கீங்களான்னு கூட எனக்கு தெரியாது. Correct, right? So when they explain a village scene, especially as theatre artist for you, you will run the scene in your mind. Am I right? Correct? Because when I just say the word, it's not just the word for you. You start relaying the word in your mind. It takes you to the historical setup. நீங்க பாகுபலி பார்க்கும்போதோ இல்ல வந்து பொன்னியின் செல்வன் பார்க்கும்போதோ, பொன்னியின் செல்வன் இந்த செட்டப்ல எடுத்தா நல்லா இருக்குமா? நல்லா இருக்காது. அந்த நதியை பத்தி சொல்லும்போது you saw the free flowing river, right? And when they are talking about a war scene, can you explain a war scene in this setup? No, you have to get transported to that place. The next one is the political setup keeps on changing for literature, right?
அன்னைக்கு இருந்த காலகட்டம் வேற, இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டம் வேற. அன்னைக்கு வந்து how they treated women and how they treat women today is very different. And that will shape your mind and your thinking as well. Correct? And the next one is the economical setup of how they were and how we are today. Everything changes in context. For that, to read that, you need to go back to your roots. You have to understand how it happens. The next one is, as theatre artist or as any form of artist, I would say, reading literature unleashes your creativity. Correct? In what way do you think it unleashes your creativity? Can someone give me an answer? Yes? When you read literature like different types, it unleashes your imagination. Correct? Beautiful. For me, when it comes to reading literature, it means not just getting transported to the world, but also understanding the characters that live there. Wonderful. Say for example, when you're reading literature, you know how ancient our roots are, and you know என்ன மாதிரிலாம் நம்ம முன்னோர்கள் இருந்திருக்காங்க தெரியுமா? When you read Tirukkural, the most translated form of poetry in the world. எல்லாரும் என்ன வேணாலும் சொல்லலாம். So many years before Tirukkural was written and it still holds good, right? 1330 குறள்ல ஒரு குறளை கூட நீங்க வந்து டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு அது பொருந்தாது நம்மளால சொல்லவே முடியாது. Similarly, when you talk about கடையேழு வள்ளல்கள், ஈயன ஈதல் இழிந்தன்று, ஈயேன் என்பது அதனினும் இழிந்தன்று, கொள்ளென கொடுத்தல் உயர்ந்தன்று, கொள்ளேன் என்பது அதனினும் உயர்ந்தன்று. ஒருத்தன் கேட்காமையே கொடுக்கிறது is such a big gift. ஒருத்தன் கொடுத்தும் வேண்டாம்ன்றது அதை விட பெருசு. ஆனா கொடுக்கறதுலயே எது ரொம்ப கஷ்டம் தெரியுமா? கேட்காத ஒருத்தங்களுக்கு அவனோட தேவை அறிஞ்சு கொடுக்கறது வந்து ரொம்ப பெரிய கிஃப்ட். அது நம்ம முன்னோர்கள் பண்ணியிருக்காங்க. யார் பண்ணது? முல்லைக்கு தேர் கொடுத்தான் பாரி. முல்லை செடி வந்து கேட்டுச்சா, எனக்கு படற இடம் இல்ல, எனக்கு உன் தேரை கொடுத்துட்டு போ, தங்க தேரை கொடுத்துட்டு போன்னு முல்லை செடி கேட்டுச்சா? அந்த அளவுக்கு he had the mindset to give his vehicle to a creeper. You understand? உனக்கு அதிகம் தெரியலல, நாம அப்புறமா பேசுவோம் அத பத்தி. Correct? So there were so many people who were like that. That's our root. You understand? So there are certain things that you don't have to agree with the literature the way it is. Say for example, when you look at literature, what it actually does to you. நாம தான் சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது what do? They start telling you stories. They start telling you moral stories. They start listening. You start listening to rhymes. You start listening to music. அதுல எல்லாமே என்ன சொல்லி இருப்பாங்க? Moral values. திருடாதே பாப்பா திருடாதே. காக்கா அந்த பாட்டி வட சுட்ட கதை இருக்கு தெரியுமா? எவ்வளவு ஓல்ட் சிலபஸ் தெரியுமா? இன்னி வரைக்கும் it is valid. In fact, you will go tell your grandchildren also about it. It's such an old syllabus, but still holds good. It stood the test of all times. Correct? So it builds a person's character. Literature does it for you. You cannot just go directly and say that I'm going to be like this. Say for example in Japan, right? Culture is very important for them. You have to bow to your elders. Not one person will deviate from that norm. It's because they have been used to it. They have been cultivated to upbringing their children and the future generations like that. It's because they have a strong bonding with their literature. Next, what it does, it gives you a role model. நம்ம எல்லாருக்குமே ரோல் மாடல் யாரு? Parents, teachers, then grandparents, our elders. Have you been inspired by some celebrity? யாரையாவது படிச்சு பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி வாழ்ந்தா இந்த மாதிரி வாழணும். Especially when you do theatre classes, I remember last year when I came, one person did that Kattabomman role. Do you all remember? I don't know who that person is. Was it you who did Kattabomman last year? So somebody did that here, this same stage. So when they read that, do you think he could just be, நான் Kattabomman? அப்படின்னா நீங்க ஒத்துப்பீங்களா? I have to bring that energy in me. I have to bring that vibe in me which tells you, yeah, I saw Kattabomman here. I saw Othello here. Macbeth was just live on stage.
Did Macbeth and Othello and the Catwoman really come in place? No. They transported you to that place. It's because they read it and reread it. They've taken it so much into them that they've come up with so much life in the character. You understand? You become that person, for good or bad. Correct? So that's what literature does. And classic literature, how has it actually moved? It started from our age-old Tirukural, and it just moved from Silapadikaram, Sivaka Sintamani, and then it went to Devaram, Tiruvasagam. இதெல்லாம் நமக்கு தெரியவே தெரியாதுல்ல. ஆனா இது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும்னு நான் சொல்ல வரல. But there are pieces that you can just pick up and read. ஒரே ஒரு திருக்குறள் படிக்கலாம். நாக்கு ஒட்டாம சொல்ற திருக்குறள்லாம் இருக்கு. தெரியுமா எல்லாருக்கும்? You all know? Can you name one? Yes. அகரம் முதலை எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு. Correct. But I'm telling your tongue should not touch. So go read those things. They're all tongue twister மாதிரி இருக்கும். You understand? So after that, you had the event of Subramanya Bharati, and after Bharati, we had Kalki coming in. I became famous because of Kalki in Ponniyin Selvan. You understand? So when you start moving from one generation to the other, you give roots to your language. And when you give roots to your language, tomorrow you become a creator yourself. It is not important if you just read literature. What do you give back to the literature that you want to? That is where we as children, as human beings, are going to make the big difference. Okay? I'd like to end my section here and I'll pass it on to Vijay sir for further questions. Thank you so much. Next, I would request Dr. P.S. Ramakrishnan sir to please go ahead and talk. Good morning, everyone. Morning. Especially to the dignitaries on the stage. I'm so happy to share the stage with all these illustrious people, as well as my children. I'm very happy, first of all, for having invited me to talk about this particular literature. It is the importance of regional literature. In what way am I connected with regional literature is the very fact that I studied in Tamil medium from 1st standard to 12th standard in a village. So I had never been to an English medium school. But that made me better in one thing. That is, I focused entirely on the regional literature when I was growing up. Almost I have read till my 12th standard. I have read almost all the novels of Sujata, Pushpa Tangapure, Kalki, Lakshmi, Anuradha Ramanan, and so many others. But you may ask me, what was the impact of my reading subsequently? See, I moved to St. Joseph's College for my studies. So, I felt like fish out of water there. For the simple reason, out of the 40 students who were there, only 2 of us were from Tamil medium. Most of them were from well-known English medium schools in Trichy, Campion School, you have Vestry Anglo-Indian School, and so many other English medium schools. Some of them were even from Loudale Convent, people from convents. So, in the very first day, see, don't think that I blow my trumpet. See, it is not part that. It has a connection. So, I will come to that later. People, I saw all my friends, my classmates, they would carry very glossy, good-looking books with names like Harold Robbins, Irving Wallace, and so many other names which I couldn't pronounce it then. So that was the fact. So whereas I had some of the Tamil books in my hands, so I found it very difficult to get on with them because they looked down upon me as well as others who were reading regional literature then. So from that I would like to start this my perspective on regional literature, which I have put it on a piece of paper so that I would not miss out any important points. For example, I would like to tell you first what are the things that prevent people from reading regional literature that we should need to know.
First of all, we need to know what are the negative things we have that we display towards regional literature. First of all, the inferiority complex. We ourselves have that inferiority complex that if anyone is found you with a Tamil book, they may think that or Kannada or Malayalam, different vernacular languages. We feel that we would not be considered the equal of others. See, that is the inferiority complex on our part. Of course, children, they never suffer from inferiority complex. I do know that. That leads to my second point, which is the peer pressure, as well as the parental pressure. The parents whom I know, interestingly, I am happy, it's minor deviation, that this particular event is actually getting delayed, I think due to the will of God, because it is more meaningful when it takes place today and now, because simultaneously you have that literary program, that book fair is going on in Nangaram. I think had it happened earlier, we would not have tried to connect it with whatever we get to know today with whatever we are going to buy in a few days' time. So the second part is that the peer pressure as well as the parental pressure. So even in book exhibitions, I find the parents, they were so particular about getting their children books like Harry Potter, Edith Blyton, Hardy Boys, and all those stuff. I have never seen anyone giving their children a copy of the Quran or a copy of the diluted version of Mahabharata, Ramayana, which are written in Tamil. They never do that. I don't know why. That is another reason. Parents are also responsible for that. And another important point is that I am not able to read it in this particular paper. Like, yeah, no problem. Yeah, no problem. Non-availability of children text. That is very crucial, because as per the private statistics, Indian books publishing industry is giving out only 5% of books devoted exclusively to children literature every year. The rest of it, 95%, different things. So 5% totally for this children's literature. Out of 5%, you need to calculate how many books come in regional languages. So it is abysmally poor. It is very low. So the non-availability of the text also play a part in children not picking up regional literature. And another one is lack of sufficient knowledge of the local language, even to read. I don't know how many of you could read your mother tongue efficiently. The moment I asked them to read it out, because in those days, all of us went there, even now schools would have what we call that tongue twisters. But I find it one interesting thing. For this generation, the mother tongue itself becomes a tongue twister. They are not able to speak properly their own mother tongue. They see, especially their reading is, the writing part is so poor. Because Tamil has a lot of the prefixes on that inchi, in, we always go wrong. Even well-educated people, they go wrong on that. And as ma'am has pointed out, we also feel that it doesn't take us anywhere. We think that by reading regional, so what are we going to do? What are we going to do by reading Kalki, by reading other like Chandelian or Sujata or other writers? What are we going to do? We can simply pass time. No, that is not the case. We get to learn so many things from all these people. So these are the negative things. But I would like to tell you with my next 5 points or 6 points, what are the things we are going to get, we are going to obtain by reading regional literature. The first thing is all regional literature is, for the not Indian literature, especially regional literature, it is a record of the economic and cultural times of your India. So you cannot live away from the society in which you are living.
the truth, okay, the economic truth, the cultural truth, the political truth, everything gets recorded. Everything gets recorded in regional literature first. See, that is the thing we could immediately associate with. Don't you think so? இல்லையாமா இப்போ தமிழ் நாட்டில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது வந்து தமிழ் கதைகளை தான் நீங்க பார்க்க முடியும். Okay, so the local is universal. The local is a replica of the universality. It's a blueprint, you can say. I don't mean to say that you should not read English literature or literature of any other European languages or foreign languages. My suggestion, my request to you is to read regional literature also. So because that's going to help you a lot. The points I would come later. I will tell you later. So, and the next one, first of all, it's a record. Then the second thing is, it helps you to build your character. See, people may raise their eyebrows when they say that, sir, how could regional literature help people to have developed their character? Look at Mahatma Gandhi. See, Mahatma Gandhi was influenced to a large extent. He himself stated in his own autobiography that after listening to Harichandra's story, that he started practicing truthfulness. Till his death, he was a faithful follower of truthfulness. He was always ready. He fought for truth. Where did he get it from? He got that inspiration from the regional literature. His parents, especially his mother, told him the story of Harichandra, which was available then in Gujarati language. See, in future, Mahatma Gandhi used to say that two important books that totally transformed him were Unto This Last by John Ruskin. Unto This Last, and the other one, I think, Tolstoy's War and Peace. So, as we grow up, we start reading. We should read books from other languages, other cultures. But the primary thing, we need to have our roots. Okay, we may grow so fast and so long and so high. That's a different thing. But you need to keep your roots intact in your culture, in the language you are born into. See, we can't decide to which language we are born into or which culture we are born into. But whether you like it or not, we need to know. So that is another part. That's important. Regional literature is important for character building. And the third one is, it gives you the identity. Remember that. You may speak flawless English. You may even sound European, like Shashi Tharoor. But still you are considered to be an Indian. You are considered to be an Asian, first of all, then Indian. And then in India, he is supposed to be Keralite. So the identity, whether you like it or not, it will be thrust upon you. So you cannot run away from your identity. So the cultural identity of every individual is actually fertilized by and promoted by the regional literature, reading of regional literature. That's the third thing I wanted to tell you. And the next one, it helps you to master the language. See, we need to, if not masters of our own mother tongue, at least we must be tolerable in our use of Tamil. Because as ma'am has pointed out, people took delight in the very fact that they are not able to talk in Tamil. So people, I don't know why. How could you be averse to learning your mother tongue and trying to be what you are really not? So don't be like that. Whether your mother tongue is Malayalam, Kannada, whatever it be, try to attain the proficiency level in that particular language. So why is it important? Because if you know one language, it will put you on the corridor of life. Okay? If you know two languages, it would help every door to open. That is a saying. So by knowing one more language, especially your mother tongue, you start with your mother tongue and you try to understand. Because from my own experience, I could tell you one thing. If you are proficient in one language, that proficiency would definitely help you to understand the other language better. See the nuances we say. See, I don't talk about the
the minimal level of expertise in language. And since all of you are actually part of this theatrical element, so you are practicing, you are going to practice the theatrical element. Most of you may become actors, most of you may become directors and things like that. You must know what are the nuances of language, because the way the dialogue is delivered, that would completely change the meaning of the entire story or the particular scene. So you need to know the nuances of the language, or that you must know one language or mother tongue better. That would help you to understand the other language. For that reason also you need to know your vernacular. You need, how can we improve? Only by reading. Only by reading regional literature which is available to you. And the next one is, what do we get by obtaining mastery over our mother tongue? We would help you not only to understand other language, if you would like to become a good translator in future, for example, that would help there, because there is a depth for good translators in Tamil Nadu now. Because I know that from my own experience, because in our college and elsewhere wherever I work, I taught translation. I continue to teach the paper translation. I know what are the problems we come up with. I don't want to mention the name. There was one celebrated professor, well respected, almost revered, almost like godlike for all her students. I came across one of her books. She translated, I think Bharadiyar or someone else's poetry into English. Unfortunately, instead of in Tamil, it was mentioned Kadukka. Kadukkalna enna theriyuma ungalku? Kadukkalna ankle. Kendaikalna? Calf muscle. Exactly, you are right. So, in the poetry, it was mentioned Kendaikal. But this professor, lady professor, she translated it as ankle. It doesn't mean, I don't mean to say that she doesn't know English. Her understanding of Tamil is poor, which gets reflected in the faulty translation in English. That is where we go wrong. So we need to know that we can become better translators if we read regional literature a lot. So I would like every one of you, and in this particular bracket, I would also like to bring in films and film songs. Because literature, don't think that it is only the written word, the printed word, that is literature. Even films are literature in motion, that is visual literature. Similarly, songs, oral literature. Some of the students who are here, they know pretty well that even the toughest of concepts in English criticism, I would always teach them with the help of some of the film songs. Because film songs also have that quality. It is our duty to look for them and find out the similarities in both. So there is nothing like great literature and ordinary literature. Oscar Wilde once said, there is nothing called great literature or ordinary literature. Literature pieces are either well read or badly written. Only these are the two things. You need to remember that. So I would request you to go to this book fair, which has been happening, I think, from 4th onwards. Try to buy as many books as possible in the native language, whatever be your mother tongue, and try to familiarize yourself with your own roots, with your own culture. So that would take you places. Because even though you may speak English, practice English all 24 hours, I don't think that all of you would end up talking to white man all the time in your entire future. And you are going to be among us. So language is only a skill. Remember that. It is like cycling. It is like swimming. You can learn, because if you go to foreign countries, even beggars would talk in English. It doesn't mean that they are knowledgeable. So knowledge is different. So I would like you to get that knowledge. Language comes secondary. So regional literature has lot of things to offer to young children. So have that interest, practice that reading, and improve your taste. So in that way, I hope that
regional literature will definitely play a crucial role in all your life. I wish you all the best and happy New Year. Thank you. Thank you, sir. Next, I will request Dr. G. Saviran sir to share his view. Begin with, at the outset, it was an educative experience for me to listen to both of them elaborating on this particular topic. I just want to know how many of you have Tamil as your mother tongue? எத்தனை பேருக்கு தமிழ் உங்களோட தாய்மொழியா இருக்கீங்க எல்லாரும்? How many of you have other languages as your mother tongue? Which is your mother tongue? Malayalam. Saurashtra. Saurashtra. Malayalam. Malayalam. Madam, she is also a Malayali. She is my wife. கூட்டத்தில் சேர்க்கிறது நான் ஒரு ஆளையாவது கொண்டு வரணும் இல்லையா? Rest, so we have Tamilians, Saurashtrians, Malayalis, then anybody Telugu, and all of us speak English as well. Any more language? Baduga, in Uti. You know, this mix of Kannada and Tamil. So, in this small gathering, how many of you are here? All of us together, less than 50? Less than 30, I mean, less than 40. Adhula ethana language undu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, just extrapolate about our country, India. Namma naatla, though under the constitution, 18 official languages are there. In the 1991 census itself, it has been counted, elaborated that 1567 dialects are there. 1567 dialects. Spoken, non-spoken, even some languages are not even not spoken. Some languages have script, some languages have no script. There are major languages which have literary traditions illada languages. Pedugala literature irukka? Spoken one. Only spoken. Script Is not. Script is Kannada script. Tamil script and Kannada both you mixed script. Saurashtra வந்து literature இருக்கு. Script, no script, but it is spoken. There is literature also. There are Saurashtrian novelists. Kurgi doesn't have a script. but they speak. Within Tamil, dialects இருக்கு. இங்க நம்ம மதுரை பக்கம் போனா அம்பிட்ட வேரியேஷன்ஸ் அங்க இருக்கு. இந்த சென்னையிலே வந்து வித்தியாசம் அவ்வளவு இருக்கு இல்லையா? நான் இப்ப காலைல லேட்டா வந்து அடிச்சு கொடுத்து தான் வந்தேன். அது ரொம்ப டயலெக்டிக்கல் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு. அது மாதிரி ஒரு சின்ன குரூப்ல இவ்வளவு மிக்ஸ் ஆஃப் கல்ச்சர் இருக்குன்னு சொல்றது தான் ஐ வாஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் இட் அண்ட் ஐ ஸ்டாண்ட் கரெக்ட். ஸோ நான் சார் வந்து அகாடமிக்கலா ரொம்ப எலாபரேட்டிவா வை we should read regional literature, what are the importance of it, and how it helps you as a person, as an individual. To elaborate சொன்னீங்க மேடம், அதோட emotional and developmental aspect பத்தி ரொம்ப டீடைலா சொன்னாங்கல்ல. எப்படி வந்து அது as a person, as a child influenced, though she had a convent education, a strong base in English, how it has helped her in identifying or helping her express her emotions. அது சொன்னாங்க from a personal perspective, வந்து academic perspective சொன்னாங்க. அதில் நான் வந்து எந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல சொல்லணும்னு தான் யோசிச்சுட்டு இருந்த ரெண்டு பேரும் பேசும்போது, அதனால ஒரு கதை சொல்லலாம். கதை இல்லை, நிஜமான ஒரு சம்பவம் தான். நேற்று நைட்டு தான் நடந்தது. நான் என்னோட ஒய்ஃபோட தம்பி, அவங்க வந்து they are settled in UK.
அவங்க அங்கதான் வேலை பார்க்குறாங்க, அங்கே தங்குறாங்க. அவங்களும் அவங்க வைஃபும் வந்துட்டாங்க சென்னையில. சரி, அவங்கள வந்து கூப்பிட்டு போனோம் இல்லையா, ஏதாவது சாப்பாடுலாம் கொடுக்கணும் இல்லையா, விருந்தாளி வரும்போது விருந்தோம்பல். அதனால we thought we'll take them to a nice கேரளா cuisine சர்வ் பண்ற ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ல. எங்க என்ன இருக்கும், மலையாளி எங்க கொண்டு போயிருப்பீங்க? கப்பா சக்கா காந்தாரி. So we took them to Kappa Chakka Kandari. The name itself is KCK. Name itself is curated. Kappa is or Kappa Kalandam. Chakka is jackfruit. Plavlam. Tamil. இல்லையா? Plavlam. Plavlam. அது சொல்றதே எவ்வளவு அழகா இருக்கு. சக்கான்னா ஏதோ ஒரு பயங்கரமான ஃப்ரூட் மாதிரி தெரியும். ஆனா தமிழ்ல பிளாப்ளம்னு சொன்னா ஏதோ பிளம் மாதிரி தெரியுதுல்ல. சக்கா. காந்தாரி சேம் காந்தாரி மிளகாய். இங்க வந்து மிளகாய் சொல்லுவாங்க, நாங்க மிளகுன்னு சொல்லுவாங்க. தமிழ்ல மிளகுன்னு சொன்னா மிளகு தூள் இல்லையா, பெப்பர். மலையாளத்துல வந்து மிளகு இஸ் மிளகாய். கப்பா சக்க காந்தாரியில கூட்டு உண்மையில நிஜமான சம்பவம் தான் எல்லாம் நம்புங்க. அங்க போகும்போது ரொம்ப நல்ல ஒரு ரெஸ்டாரண்ட். ஷெஃப் ரெஜி மேத்யூ இஸ் மார்னிங் தட் he has curated it. He is a non person also. So போய் சாப்பாடு கொடுக்கலாம்னு சொல்லி கொடுத்தோம். அந்த மெனுவே பார்த்தாலே வந்து ஒரு ரீஜனல் லிட்டரேச்சர் டெக்ஸ்ட் மாதிரி இருந்தது, புக் மாதிரி இருந்தது. கிட்டத்தட்ட 20-25 பேஜ். அதுல ஒவ்வொரு ஐட்டமா வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணிட்டாங்க. ஜஸ்ட் வந்து இப்போ சூப் இல்லைன்னா ஸ்டார்டர்ஸ் அப்படி இல்லை. they have curated it. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அம்மச்சீஸ் இறைச்சிக்கரை சொல்லி அந்த கதையை சொல்லுவாங்க. அந்த கோட்டயம் சைட்ல எப்படி வந்து சிரியன் கிறிஸ்டியன்ஸ் வந்து இந்த பர்டிகுலர் வெரைட்டி ஆஃப் மீட், சிக்கன் அண்ட் பீஃப் அண்ட் அதர் ஐட்டம் எப்படி குக் பண்ணியிருந்தாங்க, அதோட ட்ரெடிஷன் என்ன, கல்னரி ட்ரெடிஷன் என்ன, எப்படி எல்லாம் குக் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் நாங்க வந்து குக் பண்ணி அதோட ஒரு போர்ஷன் உங்களுக்கு இந்த பர்டிகுலர் விஷயத்துல சர்வ் பண்ணிடுவோம். அந்த மாதிரி ஒரு கதை இருக்கும். அடுத்தது இதோட சேர்ந்து என்ன சாப்பிடலாம், அதோட சேர்ந்து கப்பை வந்து நல்லா அவிச்சு அந்த தேங்காய் இருக்கு இல்லையா, கோகனட் தேங்காவோட சின்ன சின்ன இது மிக்ஸ் பண்ணி அதுல வந்து ஒரு காந்தாரி மிளகாய் போட்டு அதுல கடுகு போட்டு நல்லா வறுத்து இந்த கறியோட சேர்த்து சாப்பிடலாம். நீங்க வந்து குக்கிங் கிளாஸுக்கு வந்தீங்களா இல்ல கிளாஸுக்கு வந்தீங்களா? எல்லாரும் கலந்துருக்கு. ஆமா, பசிக்குதா? ஓகே, அதை பத்தி நிறைய பண்ணியிருந்தாங்க. அப்புறம் இன்னும் போனா இளநீர் புட்டிங். இளநீர் வந்து எப்படி வந்து மிக்ஸ் பண்ணி புட்டிங்கா கொண்டு வரலாம்னு ஒரு நரேட்டிவ். தென் வேரியஸ் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃபிஷ். ஓகே, ஃபிஷ். அப்புறம் இன்னொரு சாப்டர்ல வந்து ஷாப்ல கறி. ஷாப்னா டாடி ஷாப். ஓகே, டாடி ஷாப். ஆனா அங்க வந்து லிக்கர்லாம் கிடைக்காது. கப்பா சக்க காந்தாரி. It's only the cuisines which is available in the local toddy shops. லோக்கல் டாடி ஷாப்ல கல்லுன்னு சொல்லி கிடைக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து நாட் ஃபார் கிட்ஸ், நாட் ஈவன் ஃபார் அடல்ட்ஸ். ஓகே, அதோட சேர்த்து சைட் டிஷ் வச்சிருவாங்க. அந்த ட்ரெடிஷன், அந்த ஒரு லோக்கல் ட்ரெடிஷன்ல சம் கைண்ட் ஆஃப் கிராப், சம் ஃபிஷ் வெரைட்டிஸ், சம் கொஞ்சம் காரமா இருக்கும். அதை எப்படி வந்து இவங்க ப்ரெசென்ட் பண்ண, கியூரேட் பண்ணி ப்ரெசென்ட் பண்ண, அதை பத்தி ஒரு சாப்டர். இதெல்லாம் நம்ம ஆர்டர் பண்ணீங்கன்னா காசு எல்லாம் நல்லா வாங்குவாங்க, இருந்தாலும் நல்லா டேஸ்ட்ஃபுல்லா இருக்கும், ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும். அப்படி 25 பேஜ் படிச்சு நான் கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுச்சு. பிகாஸ் படிச்சா எல்லாம் சாப்பிடுற மாதிரி இருக்கு, எல்லாமே சாப்பிடுற மாதிரி இருக்கு. அதனால நான் ஆளுக்கு கொண்டா ஆர்டர் பண்ணோம். ஸோ தட் வாங்கிட்டு நம்ம வந்து எப்பவும் செய்யற மாதிரி நம்ம வாங்கி இந்த பக்கம் இருக்கிற பிள்ளைங்க இருந்து சொல்லலாம். அந்த பக்கம் இப்போ நான் வந்து மேடம் சொல்லிருந்து 2 பாயிண்ட் இது பாத்தீங்களா, சார் சொல்லிருந்து 2 பாயிண்ட் இது பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரி அவங்க பிளேட்ல இருந்து 2 பாயிண்ட், இவங்க பிளேட்ல இருந்து 2 பாயிண்ட் வாங்கி சாப்பிடலாம்னு சொல்லி எல்லாரும் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தோம். கடைசியில நம்ம என்னோட பையன், அவன் வந்து 6th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறான். இங்க ஆல்கமில இஸ் கமிங். பாப்பா 3rd ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறான். அவங்களுக்கு மெனு கார்டு போயிடுச்சு. எல்லாம் பார்த்து அவங்களுக்கு என்னன்னு கேட்கும்போது அவன் வந்து பிஸா. இவ்வளவு படிச்சு இவ்வளவு நாங்க வந்து என்ன கப்பலோட்டி
வாயில நாமே வந்து ஆர்டர் பண்ணும்போது கடைசியில அந்த 2 பசங்க வந்து ஒரு ஆளுக்கு பிஸா ஒரு ஆளுக்கு பாஸ்தா, 2 ஐட்டமும் இந்த இதுல இல்ல. அந்த மாதிரி தான் நம்ம நிலைமை. இன்னைக்கு பேசிட்டு இருக்கும்போது I was thinking about that how we placed an order in Kapachaka Kandari last night as fresh as a memory because அவங்க தப்பு கிடையாது. அவங்க வந்து பிஸா பாஸ்தா வந்து இவ்வளவு படிச்சு பிஸா பாஸ்தா அந்த ரெண்டுமே அந்த Kapachaka Kandariல அவைலபிளும் கிடையாது. They don't even serve parotta, saying that parotta is a new addition and it's maida and all. Only traditional Kerala dish they serve. So I was thinking, it is not my kids at fault. It is because we as parents have not exposed them, or as parents we have not given them the taste of these traditional food varieties. They don't know the taste. Only if you know the taste, it gives you a kick to order it more. Or as kids, all of us, the present adults, me, my wife, her brother, his wife, my in-laws, all of us have tasted it as children. So when we read about this, it just ignites our memory of that taste. It ignites the memory of that taste of kappa and chakka and kandari which we had 20 years before. For my parents and in-laws, maybe 45 years before they would have tasted something. So it ignites them in a fraction of a second, and then they order it. It's the business they are doing in Kapachaka country. They are just not putting a menu card. They are just narrating it so that it hits you at the right spot and you place an order. Why my kids were not ordering that and they were asking for pasta and pizza? Because it's not their fault. There is no memory of all this in their mind, and our mind and our creativity is nothing but a collection of all these experiences, memories. இப்போ நமக்கு இந்த மெமரிஸ் இல்லைன்னு வச்சுங்க, இந்த டேஸ்ட் இல்ல, இந்த அனுபவமே இல்லை. நம்ம அனுபவத்தோட ஒரு கலெக்ஷன் தான் நம்ம மைண்டே. அனுபவமே இல்லை, அனுபவம் ஃபுல்லா எரேஸ் பண்ணி வச்சுங்க. If it's clean slate like a newborn child, or because of some kind of a Alzheimer's மாதிரியோ இல்லைன்னா வந்து ஒரு ஸ்ட்ரோக் வந்து ஃபுல் மெமரி எரேஸ் ஆயிடுச்சு, இல்லைன்னா சப்ளை டு பிளட் சப்ளை டு சம் பார்ட் ஆஃப் த பிரெயின் அமிக்டலா அண்ட் அதுக்கெல்லாம் கட் ஆயிடுச்சு, நம்ம மெமரி ஃபுல்லா எரேஸ் ஆயிடுச்சு. We are a new man. You don't have taste. You don't know any language. So நம்ம மெமரிஸ் தான் வந்து ignites us to recreate. இதே கணக்கு தான் லிட்ரேச்சருக்கும், இதுல இருந்து வித்தியாசம் கிடையாது. ஸோ நம்ம ஓவர் பீரியட் அஸ் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஹவ் வி எவால்வ் நம்ம பார்க்கணும் இல்லைங்களா? எர்த் எப்போ உருவாயிருக்கும்? எர்த் அஸ் பிளானட் என்ன தெரியும்? எவ்வளோ பில்லியன் இயர்ஸ் இருக்கும்? இன்னும் கொஞ்சம் 6 இருக்காது, 67 15 இருக்காது, அரௌண்ட் 7 பில்லியன் இயர்ஸ் ஒரு கணக்கு இருக்கு. 7 பில்லியன் இயர்ஸ், பில்லியன் இயர்ஸ் முன்னாடினா அப்ராக்சிமேட்லி முன்ன பின்னே இருக்கலாம். 7ம் கரெக்ட் தான், 8ம் கரெக்ட் தான், ஒரு பில்லியன் தான் வித்தியாசம், பரவாயில்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, சோ அவ்வளவு நாள் முன்னாடி எர்த் உருவாயிடுச்சு இல்லையா? அதுக்கப்புறம் எர்த்ல லைஃப் உருவானதே வந்து after so many billion years only life as a small form of life உருவாயிடுச்சு. single cell organisms or protozoa or whatever you call it, microbes. அப்புறம் தான் மல்டி செல் ஆர்கானிசம் வருது. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து amphibians வருது, reptiles வருது, amphibians வருது. amphibiansல இருந்து டைனோசர் வருது. டைனோசர் வந்து மெட்டியர் இடிச்சு சத்து போறாங்க. அதுக்கப்புறம் மேமல்ஸ் வருது, amphibians வருது, அப்படியே மேமல்ஸ் வருது. கரையில நீச்சல் அடிச்சு கரையிலயும் கடல்லையும் வந்து ஈகிள்ஸ் வருது, பேர்ட்ஸ், ஸ்பெக்ட்ரோப்ரஸ் எல்லாம் வந்து பறக்குது, பல்லெல்லாம் இருக்கிற பச்சி, அப்புறம் பல்லெல்லாம் போகுது அதுக்கு, அதானே? அப்படியே இவால்வ் ஆகி ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஹோமோ
பழைய ஹோமோ எரெக்டஸ், அதுக்கு முன்னாடி ஹோமோ டுவேட் இல்ல இருக்கு எரெக்டஸ், ஹபிலிஸ், ஹோமோ ஹபிலிஸ் வருது. ஹபிலிஸ்னா 4 கால்ல தான் நடக்குது இல்லையா? ரொம்ப எழுதிச்சு நிப்பாங்க. ஹோமோ எரெக்டஸ் தான் ஃபுல்லா எழுதிச்சே நிக்கிறாங்க. எரெக்டஸ் அந்த நேமே அதுதானே, ஹோமோ எரெக்டஸ். when the spine became straight. அதுல இருந்தா கதை தொடங்குது. ஏன்னு சொல்றேன், ஹோமோ எரெக்டஸ்ல இருந்தா நம்ம கதை ஆரம்பிக்குது. ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடிலாம் லாங்குவேஜ் எல்லாம் இல்லை, மேபி சம் சவுண்ட்ஸ் இருக்கலாம். ஓகே, சவுண்ட், இந்த மாதிரி சவுண்ட் போட்டா ஏதோ ஒரு ஆபத்தான சூழ்நிலை இருக்குன்னு ஒரு சவுண்ட் போட்டுருவாங்க. ஏதோ ஒரு சாப்பாடு இங்க கிடைக்கிறதுக்குன்னு ஒரு சவுண்ட் போடுவாங்க. எப்படி இந்த சின்ன குருவியும் காக்காவும் இல்லைன்னா வந்து இப்போ டாக், கேட் எல்லாமே வந்து சவுண்ட் போட்டு தானே கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்க. இந்த இடத்துல டேஞ்சர் ஜோன் இருக்கு, இந்த இடத்துல தண்ணி இருக்கு, இந்த இடத்துல ஃபுட் கிடைக்குது, நான் இங்க தனியா இருக்கேன், என்ன வந்து கூட்டு போ, நீ எங்க இருக்க, இந்த மாதிரி ஒரு 1-2 பேசிக் கொரிஸ் தானே சவுண்ட்ல இருந்து அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஹோமோ எரெக்டஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன மெயின் சேஞ்ச் வந்துச்சு? இல்ல, அதுக்கு முன்னாடி ஹோமோ எரெக்டஸ் ஆகும்பொழுது what was the like major cutting edge evolutionary change which happened? இன்னும் கொஞ்சம் கிட்ட வந்துச்சு. பெயிண்டிங், sculpture, cave drawings எப்படி பண்ண முடிஞ்சது? Thinking ability. That is scribbling. Okay, why? Because communication has happened in that period. So Ability to think. அதுக்கு முன்னாடி அவ்வளவு திங்க் பண்றதுக்கு முன்னாடியே சிம்பிளான ஒரு ஆன்சர் சொல்லட்டுமா? இது வந்து 1 மார்க் क्वेश्चन. நீங்க எல்லாம் நிறைய வந்து டீடைலா சொல்றீங்க. ஹோமோ எரெக்டஸ் வந்து அப்படியே எழுந்திருச்சதுக்கு அப்புறம் கை ஃப்ரீ ஆயிடுச்சு. ஆமா, இது வரைக்கும் நடக்கிறதுக்கு கை யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, எழுந்திருச்சப்போ கை ஃப்ரீ ஆயிடுச்சு. You got free hands and they don't know what to do with that. இப்போ even you don't know what to do with your hand, I don't know what to do. கிளாஸ்ல கொஞ்ச நேரம் இருக்கும்போது அப்படியே இப்படி பண்ணுவாங்க, இல்லைன்னா பக்கத்துல இருந்த ஆள அப்படியே even now humans don't know what to do with their hands at times. So even Homo erectus had the same problem. They don't know what to do with it, so they started scribbling in the caves. Hands became free itself is the biggest evolutionary change in human history. அப்படி யோசிச்சு பாருங்க, ஹியூமன் ஹிஸ்டரியில நம்ம பைபெடலிசம் 2 கால்ல நடக்க ஆரம்பிக்கிறது தான் ஒரு மேஜர் ரெவல்யூஷனரி சேஞ்ச். கை ஃப்ரீ ஆயிடுச்சு. கை ஃப்ரீ ஆகும்போது படம் வரையலாம், பார்த்த காட்சி எல்லாம் வந்து ஸ்கிரிபிள் பண்ணி வைக்கலாம், டூல்ஸ் மேக் பண்ணலாம். கை ஃப்ரீயா தானே இருக்கு, you can create tools. யாராவது கல் தூக்கி வீசலாம், கொசு அடிக்கலாம், நிறைய யூட்டிலிட்டி இருக்கு. பட் மேஜர் இது வந்து லாங்குவேஜோட அந்த பிரிமிட்டிவ் டெவலப்மெண்ட். கை ஃப்ரீ ஆகும்போது எவல்யூஷனரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பார்த்தா கை ஃப்ரீ ஆகும்போது தான் வந்துருச்சு. அதுல இருந்தா ஸ்கிரிபிள் பண்ண ஆரம்பிச்சது, ஸ்கிரிபிள் பண்ணிருந்தா ஸ்கிரிப்ட் ஃபார்மேட்ல வர ஆரம்பிச்சது, லாங்குவேஜ் டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சு. லாங்குவேஜ் எதுக்கு டெவலப் பண்ணோம்? ஈவன் அதர்வைஸ் we can communicate through sounds no and body language. தியேட்டர்ல எல்லாம் நீங்க மைண்ட் பண்றீங்க, ஈவன் நிறைய தியேட்டர்ல you are using without language, body language you are all learning, no? Then what is the purpose of language? Better understanding, better communication, focused communication. Because இப்படி பார்த்தா என்ன அர்த்தத்துல வேணாலும் எடுக்கலாம். To understand better, Getting to know our cultures better, getting to know culture better. learning communication and to provide knowledge. Yes. To preserve the language. Preserve. Okay, I was asking, body language மூலமாவும் sounds மூலமாவும் நம்ம வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணலாமே. Why should we develop a language with words and phrases and complicated emotions communicate பண்றதுக்கு? I like you but I hate you. அந்த மாதிரி எல்லாம் complicated ஆன சொல்றதுக்கு we need language. You can't show it through body language, no? Actually
ஹியூமன் எவல்யூஷன்ல லாங்குவேஜ் உருவானதே வந்து பொய் சொல்றது தான். மதுரை பேச்சு பொய் சொல்றது தான் சரியா? பொய் சொல்றது தான். ஏன்னா உண்மையான விஷயம் பசிக்குது, பயம் வருது, தண்ணி கொடுங்க, இதெல்லாம் வந்து பாடி லாங்குவேஜ்ல சொல்லலாம். இல்லைன்னா வந்து ப்ரொடெக்ஷன் வேணும், இல்லைன்னா அவனை பயப்படுத்தி துரத்தி விடணும், இதுக்கெல்லாம் பாடி லாங்குவேஜ் யூஸே பண்ணலாம். சவுண்ட் அண்ட் பாடி லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணலாம். ஆனா உள்ள பயம் இருக்கு, ஆனா வெளியில வந்து கரேஜஸா நடிக்கணும்னா லாங்குவேஜ் வேணும். உள்ள இருக்கிறது வெளில காமிக்காம ஏதாவது சொல்லணும்னா, அதே போல காம்ப்ளெக்ஸான ஏதாவது விஷயத்தை கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னா லாங்குவேஜ் வேணும். கோசிப் பண்ணணும்னா லாங்குவேஜ் வேணும். கோசிப் எப்படி வந்து பாடி லாங்குவேஜ் பண்ணீங்க? ஸோ கோசிப் பண்ணணும்னா லாங்குவேஜ் வேணும். ஸோ பொய் சொல்றதுக்கு, கோசிப் சொல்றதுக்கு, இதெல்லாம் சேர்த்து கதை சொல்றதுக்கு லாங்குவேஜ் வேணும் இல்லையா? கதை சொல்றதுக்கு தான் லாங்குவேஜ் உருவாயிடுச்சு ஆரம்பத்துல. கதை சொல்லணும்னா என்ன வேணும்? டைம் வேணும். நம்ம வந்து எப்பவும் ஹண்டர் கேதரா ஓடிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஓடிட்டு இருக்கும், ஹண்ட் பண்ணுவாங்க, கேதர் பண்ணுவாங்க, மிச்சம் உள்ள நேரம் மறைஞ்சிட்டு இருக்கும். பிகாஸ் we are under threat. மறைஞ்சிட்டு இருக்கும்போது நம்ம கதையெல்லாம் சொல்றது நேரம் இல்லை. ஸ்லோலி அக்ரேரியன் ரெவல்யூஷன் வந்துச்சு. அக்ரிகல்ச்சர் நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல அப்படியே ஆங்கர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கும் போது இந்த லாங்குவேஜ் இன்னும் டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்பதான் பொய் சொல்லி, கோசிப் சொல்லி, கதை சொல்லி, அந்த கதைக்கு ரிட்டன் ஒரு ஃபார்மேட் வந்தது. ரீஜனல்னு நம்ம இன்னைக்கு சொல்றது இந்தியா, கேரளா, தமிழ்நாடுன்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம நொமாடிக் லைஃப் எப்ப செட்டில் ஆக ஆரம்பிச்சோ அந்த செட்டில்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ரீஜனலிசம், ஒரு ரீஜனல் ஃபீச்சர் இருந்தது. அவங்க கதை சொல்றதுக்கு, அன்னைக்கு நடந்த கதைகளை பத்தி, காரியங்களை பத்தி சொல்றதுக்கு உருவானதுதான் லாங்குவேஜ். ஸோ நான் ஒரு எவல்யூஷனரி பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல ஹியூமன் பீயிங்ஸ் எப்படி வந்து அந்த 4 காலில் நடந்து 2 காலில் நடக்க ஆரம்பிச்சதோ அதுக்கு பேரல்ல ஒரு லாங்குவேஜோட ஒரு எவல்யூஷனரி ட்ராக் இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு தான் இது சொன்னேன். அது மட்டும் இல்ல, அதுக்கப்புறம் நடந்த விஷயங்கள் நிறைய இருக்கும். மேஜர் மைல்ஸ்டோன் இவெண்ட் நான் வந்து சுருக்கமா சொல்றேன். அப்படி இழுத்து நான் சொல்றேன் ஒரு காலகட்டத்தை பத்தி. இன்னும் அதுக்கப்புறம் நடந்த ஒரு 12,000 இயர்ஸ் பத்தி டக்குன்னு சொல்றேன். அக்ரேரியன் ரெவல்யூஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறம் மேஜர் மைல்ஸ்டோன் இவெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் தான். இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் வரும்போது மார்க்கெட் வந்து அந்த பூமியில இருக்கிற மார்க்கெட் எல்லாமே ஒன்னாக ஆரம்பிச்சது. ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஓகே. அப்படின்னா அந்த மார்க்கெட்டுக்கும் இந்த மார்க்கெட்டுக்கும் கம்யூனிகேட் பண்ணணும், ஒரே லாங்குவேஜ் வேணும். அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் ஆஃப் லாங்குவேஜ் ஆரம்பிச்சது. அடுத்த ஒரு மேஜர் மைல்ஸ்டோன் வந்து டெக்னாலஜிக்கல் ரெவல்யூஷன் அண்ட் குளோபலைசேஷன். ஓகே, early 70s, 80s, 90sல பீக்கான குளோபலைசேஷன் ஆகும்போது லாங்குவேஜுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் வந்து எல்லாரும் நம்ம ஒரே லாங்குவேஜ்ல பேசினாதான் நமக்கு கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும், நமக்கு ட்ரேட் பண்ண முடியும் இல்லைங்களா? நான் இன்னைக்கு உருவாக்குன இந்த பென்சில் பேனா உங்களுக்கு விற்கணும்னா உங்க லாங்குவேஜ்ல பேசணும், உங்க கரன்சில நான் அது வாங்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் வரும்பொழுது நம்ம ரீஜனல் லாங்குவேஜுக்கு இருந்த அந்த அந்த தனித்துவம் ஒன்று இருக்கு இல்லைங்களா? தனித்துவம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்டார்டட் ஃபேடிங் அவுட். ஸோ இட் இஸ் ஆல் அ collateral damage because of human evolution. Language was created out of human evolution. The regional language was created out of human evolution and human settlement and human transitions and migrations. Same regional language was destroyed or அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் குறைஞ்சதுக்கு காரணமே வந்து ஹியூமன் எவல்யூஷன் தான். ஸோ இப்போ வந்து அதுக்கு அடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் ரெவல்யூஷன்ல வந்து நிற்குது இல்லையா? இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன், இன்ஃபர்மேஷன் ரெவல்யூஷன்ல அப்படி வரும்பொழுது இருக்கிற அந்த லாஸ்ட் பிட் ஆஃப் யூனிக்னஸ் ஆஃப் ரீஜனல் லாங்குவேஜ் இஸ் ஆல்சோ அண்டர் த்ரெட். ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டோரி ஆஃப் ரீஜனல் லாங்குவேஜ் ஆர் எனி லாங்குவேஜ் parallel to human evolution. I am seeing it in this way. Okay, this is my story about that. How to preserve it, how to contain it, or how to use it in a better fashion. You can give some suggestions. I'll give you 3 things. One, accessible இருக்கணும், மெட்டீரியல் accessible இருக்கணும், வீட்ல அந்த லாங்குவேஜ்ல பேச ஆரம்பிக்கணும். 2, யூட்டிலிட்டி இருக்கணும். இப்போ பசங்க வந்து நான் இது வந்து படிச்ச எனக்கு என்ன பிரயோஜனம் கேட்பாங்க இல்லையா? ஒரு யூட்டிலிட்டி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ கொண்டு வரணும். அதுக்கு யார் ஹெல்ப் பண்ணணும்? 2 பேர் தான் ஹெல்ப் பண்ணணும். ஒன்று மார்க்கெட் ஹெல்ப் பண்ணணும். மார்க்கெட்னா ஜாப் மார்க்கெட் ஹெல்ப் பண்ணணும், இல்லை ப்ராடக்ட் இது ரீஜனல் லிட்ரேச்சர் படிச்சா, இல்லைன்னா அது பப்ளிஷ் பண்ற பப்ளிஷர் 3% தான் இருக்கு சொன்னாங்க சார், 5% தான் இருக்கு. அந்த 5%லேயே வந்து சில்ட்ரன்ஸ் லிட்ரேச்சர் 2 தான் இருக்கும். அதுல ஒவ்வொரு லாங்குவேஜோட பர்சன்டேஜ் ரெப்ரசன்ட்
பார்க்கவே முடியாது இல்லைங்களா? பப்ளிஷருக்கு என்ன இன்சென்டிவ் பப்ளிஷ் பண்றதுக்கு? அவ்வளவு பேர் படிக்கணும். இதெல்லாம் தான் அதோட சொல்யூஷன்ஸாக ஐ எம் புட்டிங் ஃபார். மார்க்கெட் ஷுட் ஹெல்ப் அண்ட் a major player is state. State means government. Government வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும். At a certain point in time, we were having Russian book festival. Russian books were translated into Indian languages. People were reading it. Even பழைய வீட்டெல்லாம் Russian literature ஏகப்பட்ட இது translations இருக்கும். Because it was a close ally during Cold War. So state if wishes can definitely help. Curriculum கொண்டு வரலாம், book fest sponsor பண்ணலாம், credit points கொண்டு வரலாம் at certain levels, even at graduate and postgraduate level வரைக்கும் credits கொடுக்கலாம். regional languageல வந்து ஒரு பேப்பர் எழுதுனா உனக்கு credit, regional languageல வந்து ஒரு certificate course பண்ணினா உனக்கு credit. இந்த மாதிரி ஒரு incentive model இருந்தா தான் regional language நம்ம படிப்பாங்க. அப்புறம் technology, last but not the least, technology which has kind of compromised or destroyed the uniqueness of regional language can help us in bringing back. Audio book, it's not just reading. If you extrapolate, the regional literature, regional ballads, regional myths, mythologies, regional characters can be recreated in audio books, so that இப்போ படிக்க தெரியலன்னு ஒரு மேஜர் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். கேட்கலாமே வேணும் சொன்னாங்க இல்லையா? நம்ம திருக்குறளை பத்தி அதுல ஒரு குறள் இருக்கு. என்ன குறள்? செல்வத்துள் செல்வம், செல்வத்துள் செல்வம், செவி செல்வம், அச்செல்வம் செல்வத்துள் எல்லாம் தலை. அச்செல்வம் செல்வத்துள் எல்லாம் தலை. கேட்கறது தான் வந்து பெரிய செல்வம்னு சொல்றாங்க இல்லையா குறள்ல. ஏன் ஆடியோ புக்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம இது பண்ணக்கூடாது? ஏன் அனிமேட்டட் ரீஜனல் மித்தாலஜிஸ் ஆர் ரீஜனல் இது வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது? அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம we can think how to use technology to bring back at least the pristine nature of regional literature and characters of regional mythology. Okay, இது ஒரு சைடுல இருக்கட்டும். அப்புறம் உங்களுக்கு நான் இதெல்லாம் வந்து இப்படி சொல்லியிருக்கோம், ஆனா நீங்க வந்து இன்னும் நல்ல கருத்து சொல்றது உங்களோட மனசுல இருக்கும் இல்லைங்களா? Maybe that door can be open for that. I took a little more time because humans evolved in a lot of time. Okay, it took 5.5 million years to evolve. It is very difficult to push it to 5 minutes. So I think கொஞ்சம் எவல்யூஷனரி இதுல நம்ம we are outspoken sometimes. Thank you. Thank you so much, sir. And sir, next I would request Mr. Vijay Vishnathan sir to share this. Thank you so much. And கொஞ்சம் கஷ்டமான ஸ்பாட் தான் இது. ஏன்னா 3 பேர் பேசுறப்ப நம்ம என்ன பேச போறோம்? கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் தான். Because you can't repeat, you have to be innovative. Sir, Samiran sir, storytelling capability is fantastic, because I've also experienced it earlier during, I don't know if you remember, Anna Nagar orientation, parent orientation session. You did tell us a story there. I had a small session for parents, and one half of the story was told, and the second half had to be curated. So a few parents, they had to be put in groups, and you represented a group and came and told. And I became a fan of your storytelling that day itself. I still remember that. So beautifully brought in there, from what ma'am presented to the facts presented by Ramakrishnan sir, and then the journey of a language, the evolution and the journey, purpose. For a language, என்ன purpose? ஏன் அது இருக்கணும்? அது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா கொண்டு வந்தாங்க. And also இன்னைக்கு மைண்ட்ல இருக்கிற விஷயம் தான் வந்து நம்ம ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுவோம். மைண்ட்ல அது இல்லைன்னா நம்ம அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண மாட்டோம். அது ரொம்ப அழகா வந்து அந்த மெனு கார்டு ஸ்டோரி வச்சு சார் சொன்னாரு. இது வந்து மெனு கார்டுல மட்டும் இல்லை. நான் வந்து I guess I will take it from 2 dimensions today. One as a teacher, because last 30 years I spent my time teaching, and நிறைய குழந்தைகளை பார்த்து, ஸ்கூல்ஸை பார்த்து, different types of boards, right from a state board to a matriculation to CBSE to international school, எல்லாரையும் பார்த்ததுல கிடைச்ச சின்ன சின்ன experiences, observations, and also from a
slight spiritual journey. Spiritualism சொல்லும்போது it has nothing to do with the religion. It has the connect of who we are to the universe. இது ரெண்டை கனெக்ட் பண்ணி நம்ம பார்ப்போம். We are able to arrive to something quickly. பாரதியார் வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லியிருந்தாரு, ஆங்கிலம் என்பது ஒரு அடையாளம் அல்ல, ஒரு மொழிதான். ஆங்கிலம் we think is very prestigious to talk. அவங்க ஊருக்கு அது ரீஜனல் லாங்குவேஜ் தான். அவங்க ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா இருந்திருக்காங்க, ஆங்கிலத்தை வந்து ஒரு ரீஜனல் லாங்குவேஜை ரொம்ப அழகா குளோபலைஸ் பண்ணி மார்க்கெட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ எல்லாருமே இன்னைக்கு வந்து அவங்களோட ரீஜனல் லாங்குவேஜை குளோபலைஸ்டா நேஷனல் லாங்குவேஜ் ஆகவும் யூனிவர்சல் லாங்குவேஜ் ஆகவும் பேசிட்டு இருக்கோம். இட்ஸ் குட். சார் சொன்ன மாதிரி we need to trade, we need to connect. நம்ம வந்து ரீஜனல் லாங்குவேஜ் மட்டும் பேசிட்டு நான் என்னோட சர்க்கிள்குள்ள மட்டும்தான் பேசிட்டு இருப்பேன்னா க்ரோ ஆக முடியாது. we cannot grow. நீங்க வந்து இப்போ அடையாறுக்குள்ள மட்டும் நான் வந்து கிளாஸ் நடத்திட்டு இருந்தேன்னா might be I might not be able to grow. I had to open a center in KK Nagar to reach more people. We had to open a center in Anna Nagar to reach more people. இது regional level. What if we open a center in Singapore, we open a center in Malaysia, or we open a center in the US tomorrow? So we'll have to, get to communication there. அந்த ஊரோட பாஷை, அந்த ஊரோட கம்யூனிகேஷன் அதெல்லாம் தெரிஞ்சு பண்ணும்போது தான் ஒரு சென்டரை போய் ஓபன் பண்ண முடியும். ஒரு ஆல்கமி மாதிரி ஒரு ஸ்மால் ஆர்கனைசேஷனுக்கு இவ்வளவு ப்ராசஸ் இருக்குன்னா எனி ட்ரேடிங் ஹேஸ் தட் ப்ராசஸ். பட் இந்த எஃபர்ட்ல ஆர் வி ஃபர்கெட்டிங் ஹூ வி ஆர்? இன்னைக்கு வந்து சாரோட ராமகிருஷ்ணன் சாரோட ஒரு செகண்ட் ஆர் தேர்ட் பாயிண்ட்ல சொன்னாரு, they feel ashamed to carry a Tamil book. கையில வந்து ஒரு தமிழ் புக், நான் ஒரு தமிழ் நாவல் எடுத்துட்டு போறேன்னா எங்கேயுமே நம்ம பார்க்கறது இல்லையே. தமிழ்ல விடுங்க, ரீஜனல் லாங்குவேஜ். யாருமே ஒரு ரீஜனல் லாங்குவேஜ் புக் எடுத்துன்னு போறது இல்லை. நம்ம ஆல்கமிலேயே லைப்ரரி இருக்கு, தமிழ் புக்ஸ் இருக்கு, மலையாளம் புக்ஸ் அங்க இருக்கு. எத்தனை பேர் அதை போய் எடுக்கிறாங்க? எல்லாரும் அந்த ஹாரி பாட்டர், ஜெரோனிமோ ஸ்டில்டன், எனெட் பிளைட்டன், ஒரு எண்ணி ஒரு 10 புக்கு தான் போகும். நாங்களும் அப்பப்போ போய் இந்த ரெஜிஸ்டர் பார்ப்போம் எந்த புக்ஸ் மூவ் ஆயிட்டு இருக்குன்னுட்டு. ஸோ இந்த தடவை நான் என்ன பண்ணிட்டோம், பிரதீம்னா சார் ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன்ல ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் புக்ஸ் எடுத்து உள்ள வச்சுட்டோம். ஏன்னா அது மட்டும் தான் வெளியில போயிட்டு இருக்கு, மற்ற புக் யாரும் தொட மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ தி ஃபியர் ஆர் தி பியர் ப்ரெஷர் சொல்லலாம், ஃபியர் சொல்லலாம், இல்ல எக்ஸ்போஷரே இல்லைன்னு சொல்லலாம். இது புக்குக்கு மட்டும் இல்லை, க்ளோதிங்கே இருக்கு. இன்னைக்கு ஒரு வேஷ்டியும் சட்டையும் போட்டுட்டு ஒருத்தர் வந்தாங்கன்னா உடனே அவங்களை ஒரு மாதிரி தான் பார்ப்போம். அன்லஸ் ஒரு பொலிட்டீஷியன் மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வந்தா அது வேற கதர் இருக்கும். அந்த வேஷ்டி அப்படி இருக்கும். நார்மலா ஒரு வேஷ்டி சட்டை, வேஷ்டி ஜிப்பா போட்டு வந்தா அவங்கள வேற மாதிரி பார்ப்போம். பேண்ட் ஷர்ட் சூட்லாம் போட்டு வந்தா வேற மாதிரி பார்ப்போம். இன்னைக்கு நம்ம ஊர் கலாச்சாரத்துல நம்ம உடைகளை போட்டுக்கிறதுக்கு ஸ்பெஷல் டேஸ் தேவை. To represent who we are, we need a special day today. பொங்கல் சரி, இன்னைக்கு வந்து ஸ்கூல்ல எல்லாரும் நீங்க வந்து பாவாடை சட்டை எல்லாம் போட்டு வரலாம், வேஷ்டி சட்டை போட்டு வரலாம், டீச்சர்ஸ்லாம் வந்து வேஷ்டி எல்லாம் போட்டுட்டு வரலாம். இன்னொரு நாளைக்கு ஏன் வேஷ்டி போட்டுட்டு வரக்கூடாது? நான் தமிழ்நாட்டில் தானே இருக்கேன். ஒரு நாளைக்கு நான் ஆக்சுவலி ரெவல்யூஷனரி ஒரு ஸ்கூலுக்கு வேஷ்டியை போட்டு போயிட்டேன். பிரின்சிபல் கூப்பிட்டு வார்ன் பண்ணாங்க, சார் இல்லை சார், வி ஆர் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூல், ஏன் இங்கிலீஷ் மீடியம்ல வேஷ்டி கட்டிட்டு வரக்கூடாதா? I had an argument, I had a little, but they knew why I was arguing. They said, sir, your point is all valid, but schools, please, sir. Okay. But I put across my point to them. Why cannot I wear a veshti and a kurta and come and take class? Oh, what's wrong in that? So, நம்ம போடக்கூடிய நம்ம யாருங்கிற அடையாளத்தை காட்டுறதுக்கு நமக்கு இன்னைக்கு நம்ம நாட்டுல நம்ம ஊர்ல இன்னைக்கு வந்து ஸ்பெஷல் டேஸ் தேவைப்படுது. For us to, cherish and live who we are. ஸோ இது வந்து மெதுவா இப்போ சார் சொன்ன பீஸா ஸ்டோரி மாதிரி பசங்களே வந்து இன்னைக்கு வேஷ்டி வந்து கட்டிக்கோ ஒட்டிக்கோ வந்துருச்சு. கட்டிக்கோ ஒட்டிக்கோ வேஷ்டி, பிகாஸ் வேஷ்டி கட்டிக்க தெரியாது. நம்ம கார்மெண்ட்டை நமக்கு இன்னைக்கு போட்டுக்க தெரியாது. ஸோ அதுக்கு ஒரு வெல்க்ரோ தேவைப்படுது. ஸோ கட்டிக்கோ ஒட்டிக்கோ போட்டுனா தான் இன்னைக்கு வந்து இந்த குழந்தைங்களால வேஷ்டி கட்டிக்க முடியுது. இந்த 9 கஜம் பஞ்சகஜம் கட்டிக்கிறது ரெடிமேடு வந்துடுச்சு. ஏன்னா பஞ்சகஜம் கட்டிக்க தெரியாது இன்னைக்கு நமக்கு. சமையல் எவ்வளவு பேருக்கு ஆத்தென்டிக்கா அந்த மாதிரி சமைக்க தெரியும் இன்னைக்கு போயிடுச்சு. அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்னா டிகிரேட் ஆகி சடன்லி தேர் இஸ் அ ஸ்பேஸ் வேர்
நம்ம யாரு? இன்னைக்கு சைனால பாத்தீங்கன்னா அவன் சைனீஸ் பேசுறான், மாண்டரின் இன்னைக்கும் யூஸ் பண்றான். சைனீஸ் எல்லா குழந்தைகளுக்கும் சைனீஸ் பேச தெரியும், மாண்டரின் எழுத தெரியும், மாண்டரின் படிக்க தெரியும். They are proud who they are. France போங்க, they know French. They will talk in French. They will write in French. They will read. They're proud of who they are. Now, how did all this happen? நம்ம வந்து இப்போ proud இல்ல, நம்ம patriotic இல்ல அப்படின்னு நம்ம சொல்ல வரல. If you look at India, generally Indiaவோட literature, Indiaவோட scriptures, Indiaவோட documentation எல்லாம் படிச்சீங்கன்னா, we were weak in documentation though. நம்ம நிறைய rather நான் இந்த டாபிக் பத்தி பேசணும்னு சொல்லி கொஞ்சம் கூட ரிசர்ச் பண்ணி படிச்சுட்டு இருந்தபோது it was that initially our literature was more oral and verbal literature. அப்புறம் தான் டாக்குமெண்டேஷன் பக்கம் போக தொடங்கினோம். முதல்ல எல்லாமே ஓரல், செவி கேட்டு சொல்லி புலவன் பாடுவான், இன்னொருத்தன் எழுதுவான், ஒரு அரசரை பத்தி சொல்லுவாங்க, இதெல்லாம் ஓரல். அப்புறம் தான் அதெல்லாம் எழுத தொடங்கினாங்க. பட் எழுதி நம்ம நிறைய வச்சிருந்தது. What they generally say is at a time of war, the first thing the enemy tries to do is destroy their libraries, destroy their temples, destroy their monuments. That's because these are places where culture and heritage is stored. நம்மளோட இதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்க அழிச்சது வந்து நலந்தா and தக்ஷஷிலாவோட mammoth library got eroded. You forget who you are. எங்க போய் தேட முடியும் நீங்க யாருன்னுட்டு? நம்ம கோவில் எல்லாம் ஏன் உடைச்சாங்க? நிறைய ரீசன்ஸ். ஒண்ணு வந்து அங்கதான் நிறைய சொத்து சேர்த்து வச்சிருந்தாங்க கோவில்ல, கிரெயின்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அந்த காலத்துல அந்த கோவில்ல தான் கிரெயின்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க. ஸ்கிரிப்சர்ஸ் வேற தேவை. ஒவ்வொரு கோவிலும் போய் பார்த்தா அந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்சர்ஸ் பார்க்கும்போது என்ன தெரியுது நமக்கு? அந்த காலத்துல அவங்க எப்படி இருந்தாங்க, என்ன பண்ணாங்க, என்ன போட்டுட்டாங்க, என்ன மாதிரி ட்ரெஸ், என்ன மாதிரி ஆர்ட் ஃபார்ம், சோ மெனி திங்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம கோவில் போறது சும்மா ஒரு அவுட்டிங் மாதிரி போறோம். எத்தனை பேர் நிமிர்ந்தா அந்த இதுல என்ன மாதிரி இருக்கு, இது இப்படி கீழே திரும்பி இருந்தா இது எந்த கிங்டமோட ஆர்கிடெக்சரா இருக்கும், இது மேல திரும்பி இருந்தா எந்த கிங்டம், பூ இருந்ததுன்னா எந்த கிங்டம். How many of us know to see an architecture like that? Because we are not exposed to that. Some of you know. Wow, thank you. So happy to note that சில பேர் அட்லீஸ்ட் 2 பேர் அதை கை தூக்குறீங்க. அதுக்கு வண்டர்ஃபுல். இதெல்லாம் வந்து சார் சொன்ன மாதிரி அந்த எக்ஸ்போஷரே கொடுக்கலன்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கு அது தெரியாது. அவங்க தப்பே கிடையாது. It is not the mistake of this generation or the next generation or the earlier generation. I guess it got eroded. முதல்ல ஒரு ரவுண்ட் அவங்க வந்தாங்க, அப்புறம் முகல்ஸ் உள்ள வந்தாங்க, அப்புறம் பிரிட்டிஷர்ஸ் உள்ள வந்தாங்க. அந்த பிரிட்டிஷர்ஸ் நம்மளுடைய நான் எழுதின ஒரு பிளேல அந்த டயலாகே இருக்கு, திருஷ்டி. அதுல வந்து it says that Lord Macaulay went and presented and said that India is rich in culture and heritage, and the only way you can do it is break its backbone, which is its spiritual and cultural heritage. And Indians வந்து அவங்க வந்து are weak and they should feel low if they don't speak English. இந்த மைண்ட் செட்டை கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா they can rule for many years, and that's what happened. இன்னைக்கு அதுதான் இன்னும் நடந்துட்டு இருக்கு நம்மளை சுத்தி. Literature is a mirror of your society. Literature is a mirror of your society. So நம்ம ரீஜனல் லிட்ரேச்சர் படிக்கும் போது மேடவும் சொன்ன மாதிரி, சாரும் சொன்ன மாதிரி, அந்த காலத்துல என்ன நடந்தது, நம்ம முன்னோர்கள் யாரு, அப்போ பொலிட்டிக்கல் பீரியட் என்ன இருந்தது. இப்ப நாங்க ரீட் ஆன் கியூரேட் பண்ணும்போது எங்களுக்கு ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் வந்தது. நாங்க வந்து ரீட் ஆன் வந்து எல்லா வருஷமும் இந்த ஆத்தர்ஸ், இந்த போயட்ஸ், இந்த பிளேரைட்ஸ் இவங்களோட ஒர்க்ஸ் தான் பண்ணணும். So we are trying to direct children so that they don't go and pick up the same Harry Potter and Geronimo Stilton and other books, you know. So we will direct them. Indian literature னு போனா child friendly literature நிறைய இல்ல. Whereas Englishல நிறைய இருக்கு children friendly literature. Indian literature ரொம்ப கம்மியா, very very few. ஏன்னா நிறைய லிட்ரேச்சர் எழுதியிருக்கிறதுனால ஆர் ஃபார் அடல்ட்ஸ் ஆர் சோஷியல் தீம்ஸ், பொலிட்டிக்கல் தீம்ஸ், இதெல்லாம் கேப்சர் பண்ணி தான் எழுதி. அப்போ we were sitting and doing a small discussion. ஏன் இது இருந்திருக்கும், ஏன் இந்தியன் லிட்ரேச்சர், ஏன்னா இந்தியன் லிட்ரேச்சர் இவால்வ் ஆகிற டயத்தில் forget the pre-Mughal era. அப்போ வந்து ராமாயணமா இருந்து பார்த்தா இதெல்லாம் டாக்குமெண்ட் ஆகி வந்துடுச்சு. பட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா it was all about the Indian society and what was happening in our country and to the people at that point of time. Women empowerment பத்தி ஸ்டோரி இருக்கும்,
எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் பற்றி ஸ்டோரி இருக்கும், ரிலிஜன் ஃபைட்டை பற்றி ஸ்டோரி இருக்கும், லேண்ட் கிராபிங் பற்றி ஸ்டோரி இருக்கும். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஸோ ரீஜனல் லிட்ரேச்சர் படிக்கும்போது ஸ்லோலி வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் எங்கேருந்து நம்ம உருவாகிட்டோம், யாரா நம்ம இருக்கோம். And why do we need this? இங்கே தான் the second part comes in, the spiritual connect comes in. Because according to a theory, we are all small atoms and molecules, part of this beautiful universe. And we are in a very different state as compared to what the eye can see. But I'm not going to take you to that level of a thought as of now. Simple thing is, இப்போ நீங்க கீழே விழுந்தீங்க, ஓகே, படிக்கட்டில் இறங்கி போயிட்டு இருக்கீங்க, டக்குனு கீழே விழுந்த உடனே என்ன கத்துவீங்க? அம்மா, அப்பா, ஐயோ. Yeah. Oh. We say something in our mother tongue. Wow. Okay. So whatever is the mother tongue. Wonderful. Any trouble, like, you know, there was this story, like, there was this, you know, we all know Tenali Raman here, right? Correct. You know, there was this part of Tenali Raman where he had to find the language of a scholar. This scholar had been like knowing all these a lot of languages and he spoke them fluently, but Tenali had to find what his exact language was. So at night he made sleep and he shout out while he was sleeping, he tickled him and he made him shout out to mother. He slapped him. No, he poured water on him. There are a lot of stuff there he did. So when he gave trouble to the scholar shouted it out in his mother tongue, Telugu. Then he found out that Telugu was his mother tongue, and that's what he told Mr. Raj. Thank you so much. So What's your name? yeah. Divya. So a big round of applause to Divya. Thank you so much for sharing this song with us. Makes my work very easy. So at a moment of crisis, it is you who jumps out from within you. There's a subconscious you. And the moment of crisis, மீதி நம்ம மேல போட்டு என்ன வேணா மேக்கப்லாம் பண்ணிக்கலாம். நீங்க என்ன மாதிரி மேக்கப் பண்ணிக்கங்க, காஸ்டியூமிங் பண்ணிக்கங்க, நீங்க வந்து எந்த லாங்குவேஜ்ல பிரிட்டிஷ் ஆக்சென்ட்ல எப்படி வேணா பேசுங்க. Moment of crisis hits you, from deep within you, you spring out. உங்க ஐடென்டிட்டி தான் ஸ்ப்ரிங் அவுட் ஆகும். அந்த ஐடென்டிட்டி தான் நீங்க. So why should we know about this identity? Because இப்போ நீங்க வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு போறீங்க. போகும்போது today we have the GPS which is made work so easy for all of us. தெரியாத இடத்துக்கு கூட ஈஸியா ஒரு லொகேஷனை போட்டு அந்த மேப்பை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போவோம். அந்த காலத்துலலாம் வந்து நாங்கள்லாம் வந்து டைரக்ஷன்ஸ் கேட்டுட்டு போவோம். சரிப்பா அந்த இடத்துல வந்தோன்னா ஒரு பாண்டியன் ஸ்டோர் இருக்கும், பாண்டியன் ஸ்டோர்ல ரைட் எடுங்க, அங்கே கொஞ்சம் ஒரு 200 மீட்டர்ஸ் போனீங்கன்னா ஒரு பெட்ரோல் பங்க் வரும். அப்போ வந்து ஒரு பெட்ரோல் பங்க் தான், பாரத் பெட்ரோலியம், ஹெச்பி 2 தான் இருக்கும், இன்னைக்கு கொஞ்சம் நிறைய இருக்கு. ஏன்னா இந்த பெட்ரோல் பங்க் அங்கே ஒரு ரைட் எடுங்க, லெஃப்ட் எடுங்க, இப்படி எப்படின்னு போயிடுவோம். இப்போ இன்னைக்கு அந்த டைரக்ஷன் ப்ராசஸும் இல்லை, ஜிபிஎஸும் இல்லைன்னா imagine how can you reach some space? It becomes very difficult. When you know how to travel, your journey becomes very smooth. When you know who you are, your journey in life becomes very smooth. And for you to know who you are, unga regional literature romba important, because whether you take R.K. Narayan stories or நீங்க வந்து சுஜாதாவோட fictional stories எடுங்க, எந்த ரைட்டர்ஸ் வேணா எடுங்க, எல்லாருமே அந்த இடத்துல ஒரு ரீஜனல் கோஷன்ட்டை கொண்டு வந்திருப்பாங்க. இப்போ வெற்றிமாறனோட சில படங்கள் எடுங்க, ஆடுகளம்னு ஒரு படம் வந்தது, எவ்வளவு தூரம் ரீஜனை கேப்சர் பண்ணியிருப்பாரு. ஒரு கன்னடா ஃபிலிம் became very famous, காந்தாரா. ரீஜனல் ஃபிளேவர் என்ன பியூட்டிஃபுல்லா பிடிச்சிருந்தாங்க. அப்புறம் ஒரு வெப் சீரிஸ் வந்திருந்தது நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல ரீசெண்டா, சுழல். Actually, not in Netflix, it's in Amazon Prime. Okay, சுழல். அந்த ஊரோட ரீஜனல் ஃபிளேவரை என்ன பியூட்டிஃபுல்லா கேப்சர் பண்ணியிருந்தாங்க. அதனால தான் நமக்கு அதை பார்க்க, because we are getting connected. We are seeing there is something that is rooted, that is connected, and anything that is rooted and connected is authentic. And உண்மையான ஒரு விஷயம் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, நீங்க கனெக்டடா ரூட்டடா இருந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது உண்மையா மாறுது.
உண்மை வந்து இஸ் ஈஸி டு அக்செப்ட் அண்ட் டைஜஸ்ட். அதுக்கு வந்து நீங்க எந்த ஃப்ளேவருமே போட வேண்டாம், அது ஆட்டோமேட்டிக்கா டைஜஸ்ட் ஆகிடும். ஸோ ரீஜனல் லிட்ரேச்சர் இஸ் very, very important to strengthen our backbones, to strengthen who we are, to identify our identity. Yeah? I guess all of us have given enough points and thoughts over here. I'm not going to take any longer. We are eagerly waiting for your suggestions on what do you think about regional literature and how do you think regional literature can come back into the system with a smooth flow. Sir had also given some pointers to think. இது வரணும்னா இது விஷயங்கள் பிராக்டிக்கலா இது இருந்ததுன்னா இட்ஸ் சஸ்டைனபிள். இப்போ நம்ம வந்து பேசுறதுக்கு என்ன வேணா சொல்லலாம், இது பண்ணலாம் அது பண்ணலாம் இப்படி பண்ணலாம் ரீஜனல் லிட்ரேச்சர் இப்படி வரலாம்னா, பட் எந்த ஒரு விஷயமும் if it can only sustain that period of time and it can cross over that sands of time, then that point is valid. So think in those lines. We throw open the floor to you. You can direct the questions to whoever you want. We'll have a quick round of questions. Might be, I guess we've gone quite a lot into it. So we will try to close it by 1 o'clock. We have 15 minutes. So 15 minutes, if you have any questions to ask or suggestions to give, we can go ahead. And Pradyumna sir, you can pass them. Or if you need any. Thank you, sir. Thank you, sir. Now we will take questions. Raise your hands and we will pass out the mic to you. Tell us your name and direct the question to whom you want to ask. Shivani. And who do you want to ask this question? What is the difference between old poetries and modern poetries in their experiences and thoughts? நீங்க old poetry படிச்சிருக்கீங்களா? Who wrote this question, daddy, mummy or you? Okay, do you write, do you like to read modern poetry? Do you read poems? Yeah. Okay. I guess poetry based question vanda, can I pass it on to ma'am because she's a poet and ma'am will answer that question better. Can I pass it on to ma'am? Shivani, nice question, Shivani. In fact, I like the way you think, you know. I basically, what difference I find as a poet, na solren. See, as everybody said, my roots is in Tamil. இன்னி வரைக்கும் என்ன வந்து நீங்க எழுத சொன்னீங்கன்னா எடுத்தோடனே தமிழ்ல தான் எழுதுவேன். I do write in English as well. But the basic difference between old poetry and new poetry is, as I was telling, the evolution of language, especially for Tamil. எப்படி நம்ம சங்கம் லிட்ரேச்சர்ல இருந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்தோமோ, இன்னைக்கு நான் ஒரு ஓல்ட் போயட்ரி ஃபார்ம் நான் உங்களுக்கு வாசிச்சு காமிச்சா கூட அதை புரிஞ்சுக்கிறது நம்மளுக்கு கஷ்டம். ஏன்னா நம்ம அந்த டைம் பீரியட்ல இருந்து டிராவல் ஆகி வந்துட்டோம். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நடுவுல பாரதியார் was the main one who came up with புது கவிதை as a concept. I was just talking to sir before we came into the panel. நான் என்னோட கவிதை வந்து மரபு கவிதை கிடையாது. நிறைய மரபு கவிதைனா அதுல வந்து there are rules, grammatical rules இருக்கும். இங்க இது இருக்கணும், இங்க இது இருக்கணும் அப்படிலாம் இருக்கும். And many of the words have also evolved. சஞ்சலம் அப்படின்னா என்ன தெரியுமா? வருத்தம் or uneasiness. நிறைய பேருக்கு அது என்னன்னே தெரியாது. You understand? அடலேது அப்படின்னா என்ன தெரியுமா? We moved from that time period because you don't know what those words are, but they have equivalent words right now. புது கவிதை வந்தோடனே they started breaking all the rules and they started forming their own version of story, their own version of poetry. So புது கவிதைக்கும் பழைய கவிதைக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா, எப்படி எழுதினாலும் கவிதை அப்படின்னு கொண்டு வந்தது பாரதியார். இப்படி எழுதினாதான் கவிதை அப்படின்னு இருந்தது வந்து நம்ம சங்க கவிதைகள். So to understand சங்க தமிழ், you have to really dwell into the language. You have to have deeper meaning, knowledge, then you can understand. But புது கவிதை, இன்னைக்கு நான் புது கவிதை வாசிச்சேன்னா நான் எழுதின கவிதை உங்களுக்கும் புரியும். That is the difference between புது கவிதை and older form of poetry. You get it? So you can also try and start writing. The best part about புது கவிதை is anybody can write. And there are no restrictions on number of words, grammar or anything.
All you have to do is you have an original thought. Authenticity is more important. What you think is what you bring on paper, and that becomes poetry. You keep on improvising on it. One day it will become wonderfully well that you can say that I am a poet. You understand? Sir, my name is Mahesh and I want to ask a question to Dr. V.S. Ramakrishnan, sir, from Presidency College. Sir, as an English literature student, I've been learning a lot of languages there, and my mother tongue is Tamil, but I've been taught to speak in English too. So, whenever I come across many regional language papers, literature papers, it becomes a challenge for many English literature students. So, are there any suggestions to overcome such challenges? Yeah. By the way, do you ask about that difficulty level in the language or the difficulty level in literature? Which one you try to understand better? Let's say both. Both. Yeah. See, this is how I learned, because since I have also come from Tamil medium school, I think I am somewhat competent, or you could say that experience, because I have undergone the same experience as you said. For example, how many of you know here what do we mean by alliteration in poetry? Because somehow this is related to the earlier question. That girl asked about what about the modern poetry, difference between modern poetry and ancient poetry. So in ancient poetry, they would use more techniques. See, content would be there. At the same time, the content would be improved upon, ornamented by certain techniques, poetic devices. But in modern poetry, only content is important. What do you want to say is more important than how you say that. So that is the major difference between these two. So if you look at that part, I would like one of you to answer. What do we mean by alliteration in poetry? When a series of words starts with the same syllable. Same? A series of consecutive words start with the same syllable. Same syllable or same sound? Sound. Repetitive words. Yeah. Okay, can you give me an example? In the, any poem you have written, sorry, you have read in the past? Don't you have that memory poem section? Where you are asked to memorize the poem. Right? That's the problem. See, the problem is with the educators. See, in our days, I think most of us, we had poems which are to be memorized along with punctuation marks. We were asked to recite as well as we are asked to write it down. So we were able to remember those lines, at least those lines. Not everything we have read. Okay, you have said, let me give you an example. From Coleridge, a poet called Coleridge, he has written one line from the poem Ancient Mariner. 5 miles of meandering motion. Look at that M. 5 miles of meandering motion. See, when I teach my students what is alliteration, I would give this example, for example, this one, as an instance, I would show this. Immediately, I do know that there are so many Tamil medium students in the class who may not be, they know that when I explain the similar sound, the similar syllable, they would understand. But to make their understanding deeper and better, I would give examples from Tamil also. In that case, usually I give examples from film songs, not from ancient poetry of Tamil. For example, there is one song, Indira Logathu Sundari Ratri, Kanavinil Vandaro, there is one song written by Rajendra. He had written one line, Amudam என்ற சொல்லை ஆராய்ச்சி செய்வதற்கு அவனியில் அவளே ஆதாரம். Look at the dash sound. அமுதம் என்ற சொல்லை ஆராய்ச்சி செய்வதற்கு அவனியில் அவளே ஆதாரம். That is alliteration. Yes. See, this is alliteration in your language, whereas alliteration is employed by in another language also, especially here in this case in English. So we need to look for similarities between one language and another language. In that way, not only you can teach
content, that is literature. But you can even teach grammar. Grammar is also possible. If time permits, can I give you one more example, sir? For language, let me stop. See, I have given one example for the literature part. Let me give you an example for grammar. How could I teach grammar? See, because I taught on grammar, there was one great book. Okay, that was descriptive grammar. Because students of English literature, for them it is not enough if they know how to talk in English. They need to explain the concepts behind the grammar also. Because most of them would turn out to be teachers. If students like you all of a sudden get up and ask a question, sir, what's the difference between adverb and adjective? I should be able to answer that. So it is not enough if I know how to use them. I need to describe them, explain them. So in that way, in English, a word can be used as different part of speech. Is it possible or not? Okay, for an ordinary example, take the word run. Okay, run can be used in different way. See, run can be used as a noun. It can also be used as a verb. When it is used as verb, it has different functions also. I run a shop. I run a race. That's the difference. Okay, so the same word can be used as different part of speech. See, how can I teach this to my students from Tamil medium? How can I do that? See, there is one song again. From Kirvanam Sivakum, there was one movie where Kannada sir wrote that. One particular line. Manamedai Tanda Malar Pondra Penmai Manavalan Kayil Vilayadu Bomai. You forget that. Look at the next slide. This is what related to what I am going to explain. Vilayadu Kana Varigindra Devam Vilayadu Mana Yedu Adil Udmai. Look at how he uses that word Vilayadu. Vilayadu Kana Varigindra Devam Vilayadu Mana Yedu Adil Udmai. Look at the first line. Manamela is running Vilayadu Bomai. Vilayadu Bomai. Vilayadu Bomai means here Vilayadu is used as an adjective that describes the doll. Vilayadu Bomai. Vilayadu Mana verb. Vilayadu Mana Yedu. So Manamela Tandil Vilayadu Bomai. Vilayadu Mana Yedu Adil Udmai. So Vilayadu Mana is used as a verb. So this is how we need to. If at all, but that I could do this only to people who know Tamil. See, this will not work out in classes where students don't know Tamil, whose mother tongue is something else. So the teachers should resort to some other way to make the students understand that this is the only way. So the student should also must be receptive. You must have some interest in literature as well as language. That's the thing. Regional literature, why should we read? See, you can understand so many concepts in English or any other language through your knowledge of your mother tongue. That is possible because all these languages have some hidden structures which are common. But the way they are expressed, which is what we call open structures, they may be different. The surface structures may be different, but the deep structures are the same for most of the languages. So if you are able to know that similarity, I think that you could very well understand any concept, whatever be the difficult. Yes. I hope I have answered your question. Yes. At least to some extent. Yes. If not convincingly. No problem. Thank you. Yes, sir. My name is Sandhuvi and I would like to raise a question to Dr. Samir and sir. Sir, other than our mother tongue, how can we make other regional language literatures interesting? While taking in class, as my teacher, my Hindi teacher will take some classes, especially in literature classes, most of the students will sleepwalk and they don't feel interested. So how can they make it more interesting? Other regional languages. Yes. Sambhavi. It's a good question, Sambhavi. Because you're not limiting yourself to your regional language or mother tongue. You want other regional languages also equally interesting so that you can know something about that and others also can know something about your language. For that, I think it's just a thought. You should draw parallels. Every language, as I'll begin from where Sir has ended the conversation. Sir, enna solli mudichittaanga. Every language has some deep
parallels, deep similarities. The open structure may be different. So we have to draw parallels in all these regional languages. Maybe the mythological or the narrative history of those languages, they will have some characters in common. Leave alone these regional languages. You know about Iliad and Odyssey and all, no? The Greek mythology, Iliad. There is Achilles who got an arrow in his Achilles in his heel. That's called as Achilles tendon, and that is the most vulnerable spot of Achilles. You can only kill Achilles by striking him in the heel or just above the heel. You know, somebody else was killed in a similar fashion in India. Krishna has also done the same heel, same a little above the heel. You had a similarity of story in Karna, who was victorious in all aspects, but had some vulnerability and got hit there. You even had Shasana, whose vulnerability is to Duryodhana. You have Jarasandha, whose vulnerability is you tear him apart. So all this, and there are very clear similarities of this Achilles tendon across mythologies. So if you see, if Greek mythology and Indian mythology have such a parallel, if you look closer, you can see so many parallels in your regional languages, your sibling languages or your colleague languages. So ஹிந்தியில ஒரு கதை இருக்கும், பிரேம்சந்தோட ஒரு கதை இருக்கும், இல்லைன்னா அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒரு கதை இருக்கும். அதே கதை வந்து நம்ம தமிழ்லயும் ஒன்று இருக்கும், அதே கதை வந்து மலையாளத்திலும் ஒன்று இருக்கும். அந்த பேரல்ல நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணாலே that make it interesting to all the students from different background. ஓ, இந்த கதை எங்க பாட்டியும் சொல்லியிருக்காங்களே, ஆனா கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கு, இதே கதை நானும் வந்து என்னோட ஊர்ல கேட்டிருக்காங்களே. So one way is to draw parallels. So this is the immediate thought which came to my mind, to make it interesting, find similarities and see, sir, it is written very clearly by Rabindranath Tagore, everything comes to you or comes to us that belongs to us if we create a capacity to receive it. So the responsibility of a teacher is to create capacity in young minds to receive what is originally belonging to them. Okay, so these sessions, I think it all help. It is all part of an educative process. It will help you better into receiving what you originally have. Okay, I hope I have made a point. Thank you. Just one from the back. My name is Kushal. I would like to direct this question to all of you over here. Do you think Read On Literature Festival can help in the promoting of regional languages? You can. It is because we keeping the floor open, and the Read On Festival, we've seen Tamil being performed here. In the earlier years, we had Malayalam being performed. There was a Bengali performance once in between. There was a Telugu performance. So Hindi. No, we have not limited Read On to only English, because even in the Read On rules, when we see, we give you poets and authors, and we say open to regional literature also. And we encourage people picking up regional literature. And I'm sure it is helping, because a lot of young children I see who come and perform here, some of them who performed in Tamil and other languages, I've not seen them speaking their mother tongue for many years, but they've taken an attempt. And one particular child, a couple of years back, one small instance I'll give you, he was only speaking English always. So when I said regional literature is allowed, and why don't you pick up on that regional allowed? He said, sir, Malayalam is my mother tongue. Sir, Malayalam. I don't speak Malayalam. They also speak in English only at home. We all speak English. Sir, regional literature is allowed, you try. I was surprised. He came and performed a beautiful Malayalam poem. He came and performed a fantastic Malayalam poem, and I was amazed. I then called him and I was curious. Incident
precedence இருந்ததுனால I was curious to check. How did you learn? Where did you learn? He learned it from the maid in his house. அவங்க கேரளால இருந்து ஒரு மெய்டை கூட்டிட்டு வந்து கூடயே தங்க வச்சிருக்காங்க. அம்முமான்னு கூப்பிடுறான் அவங்கள. அம்முமானா பாட்டி. ஸோ அழகா வீட்டில் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, அம்முமான்னு கூப்பிடு, மெய்டுன்னு கூப்பிடாதேன்னுட்டு. அவன் அவங்க அம்முமாட்டேருந்து அவங்க மெய்டுட்டேருந்து மலையாளத்தை கத்துன்னு இருக்கான். ஒரு அழகான போயம். ஸோ not only is regional literature being instrumental in identifying who you are, it also connects us so well. So read-on does give a lot of scope for regional literature. Yeah? Thank you. To add on to what Sir just said, I'm a very big fan of Rumi, and Rumi has this one quote: "What you seek is also seeking you." So it's not just enough that they give the space for you to do it in your regional language. நமக்கும் அந்த ஆசை இருக்கணும் ரீஜனல் லாங்குவேஜ்ல பண்ணுறது. நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி அவர் சொன்ன மாதிரி தான், நுனி நாக்குல ஆங்கிலம் பேசுறது அழகுன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியும். அதே என் தாய்மொழிய நுனி நாக்குல எவ்வளவு பேரால அழகா உச்சரிக்க முடியும். லா ழா லா ழா, இந்த மூணுத்துக்கும் நம்மளோட டங்கோட பொசிஷன் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். லா இது தனியா சொல்லும் போது நல்லா இருக்கு. இப்ப நான் ஒரு சேலஞ்ச் உங்க எல்லாருக்கும் கொடுக்குறேன். ஓகே, யாரு தச்ச சட்டை? இது எங்க தாத்தா தச்ச பச்சை பட்டு சட்டை. யாரு பச்சை பட்டு சட்டை பட்டம். So these are tongue twisters in the language, in the native language, right? So when they give you an opportunity to come and speak, many of you think performing great orators from English is more recognized and applauded rather than doing your native tongue. Correct? So what, and one question, slightly deviating to the question that it was previously asked, how could you ensure that Alchemy students do a lot of regional reading? And the question I am trying to take it up here, sir. One way we could promote children reading a lot of regional stuff is not just by taking Harry Potter out from the eyesight. What you seek should also be seeking you, and you should seek the same thing. One way, if you start reading regional language, your mind thinks very differently, I'll tell you that. As how she was telling it before, கீழே விழும்போது somewhere Telugu came in for that person. The scholar had to think only in his mother tongue, right? Certain things origination நம்ம மதர் டங்ல தான் வரும். அதுக்கு நீங்க regional language படிக்கணும். So one week devote as regional language week and promote books based on regional language only. That way what will happen is, in front of you Harry Potter will be there. தமிழ்ல ஒன்னு சொல்லுவாங்க, உணவே மருந்து மருந்தே உணவுன்னு. கண்ணு முன்னாடி எனக்கு நீங்க எல்லாம் வச்சிருந்தாலும் I will choose what I want to eat. I cannot go take something which I don't want to eat. Correct? பாவக்காவை நானா சூஸ் பண்ணி போய் படிக்கிறது தான் ரீஜனல் லாங்குவேஜ். என் முன்னாடி அவரக்காய் இருக்கலாம், என் முன்னாடி உருளைக்கிழங்கு இருக்கும். நம்ம எப்பவுமே உருளைக்கிழங்கே தொட்டு தொட்டு பழகிட்டோம். ஆனா பாவக்காய் உடம்புக்கு நல்லதுன்னு உங்களுக்கும் தெரியும். Nobody should come and say eat பாவக்காய். நானா போய் பாவக்காவை சூஸ் பண்ணணும். So you should go and read regional languages. Today decide. This week we are going to do only regional language books. And what did you read about your regional language? ஏன்னா இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் நான் படிச்ச ஷேக்ஸ்பியர் தான் நீயும் படிக்க முடியும், நான் படிச்ச சார்ல்ஸ் டிக்கன்ஸ் தான் நீயும் படிக்க முடியும். ஆனா when I read something of Bharatiyar and you read something of Bharatiyar, we now have a conversation with respect to the same poet but different perspectives or different topics. That way you could promote regional language. I hope I answered partially what you wanted to say. I guess there are a lot of hands raising, but we are running out of time because I'm sure the dignitaries also have a lot of agenda. This was planned from 11 to 1. We will take one last question. We'll come to you. You can come and take the mic. One last question. For the others, what we will do is we will share the email ID to you. You can take it down. At the end of the session, I'll give the email ID. You can take it down. Right, okay.
either the WhatsApp number or the email ID. You can drop in your queries, and I'm sure we'll pass it on to them and we'll get you the responses for the scene. Yeah? Yes, go ahead. So my name is Vaibhav and I'd like to direct this question to all the panelists. So why, when India got invaded by the British and when they went back out, why did India have to take the threat from British and say, you know what, I will only talk in English? After they went, why couldn't they have continued with what they wanted, like, why couldn't they have got back the amount of regional content? Because there they were being very threatened and life and death situation. But when that was over, why could they bring back their regional content? Why could they stand up for themselves and say, you know what, we're not going to change for the worse, we are who we are? Why did they do that? I hope you were there then. I guess I'll give this to Samiran, sir. Vaibhav. Excellent question, Vaibhav. I have a different perspective of this. You should see it in both ways. English as such was not just a threat, it was actually a tool of empowerment also as a language, and it gave us tremendous opportunity to go and connect to the world. Even now, our economy, our market, our skills are being represented across the globe because of our proficiency in English. So, English is not a bad thing. So, we should not think it was counterproductive or English versus regional language. They have introduced English and maybe the mechanized system of education which have all powered our regional languages, and parallelly many things happened in the world. I told you, industrial revolution happened, then information revolution happened, globalization happened. That time, the language which was English was taken globally, so that helped us. Unfortunately, there was no incentive or no support for us to pursue our regional language. So that was an unfortunate situation. It was not out of any threat, it was not out of any compulsion, it was not wantedly done. It was a collateral damage of events happened all across the world. Now, since we are all discussing why we have to bring it back, because we feel that we have lost something or we have missed the best. Okay? Why do they think like that? So I'm not saying that English is a bad thing. English is important, but to look down at somebody for speaking their own mother tongue is not right. Right. The Britishers have gotten the mentality into our Indians. So why did they say, you know what, this is wrong? Why did someone come and teach it and say this is wrong? Unfortunately, nobody came and switched it. No, I think the way he's questioning this, it's the way that they've started thinking like that. And to add to what Samiran sir has been saying right now, English is definitely not a threat. I'll tell you why. Because when you go to the corporate world, especially when I'm talking about this point, I'm talking about South Indians as a whole. You could have been a North Indian person who has come and settled down in South India, and our dialect and our accents are far better than any other North Indians, and we stand much better in terms of speaking the not a native language, correct? Because I was passed down English. My father did not speak this English. But what happens is, when something is introduced into the system, as he was already saying, you cannot take it back again. Correct? You all got introduced to video games. You all got introduced to mobile phones. You all got introduced to playing online games. Can you now take it back? No. No. For one game, for one person, you cannot take it back. But think of India as a whole. As per the 1991 census, I think we had more than 1,756 regional languages. I think they are not correct, the numbers in the first place. And think about the dialects that you had then, the accents that people followed. So what happens?
நான் பேசுற தமிழ் இவருக்கு புரியாது, இவர் பேசுற தமிழ் அவருக்கு புரியாது, அவர் பேசுற தமிழ் உனக்கு புரியாது. ஆனா நம்ம எல்லாம் தமிழ் பேசுறோம். இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டத்துல நீ நான் அவர் 4 பேரும் எப்படி பேசுவோம்? எப்படி புரிஞ்சுப்போம்? உன்னோட क्वेश्चनக்கு நீ தான் பதில் சொல்லணும். இப்ப நான் தமிழ்ல பேசி உனக்கு புரிஞ்சதுன்னா நீ பதில் சொல்லலாம், புரியலன்னா நீ என்ன பண்ணுவ? We go to a common platform, right? உனக்கு எனக்கு இன்ட்ரோ듀ce பண்ண பிளாட்ஃபார்ம் எது? இங்கிலீஷ். அப்ப நான் புதுசா திருப்பி நம்ம சிஸ்டம்ல கொண்டு வர ட்ரை பண்ண மாட்டேன். We are not innovators. Indians lost their innovation when people were forced to think in a particular way, and that was comfortable for me. I could pick up the language easily. In fact, Japanese வந்து ஜப்பான்ல வந்து இன்னுமே வந்து they cannot take English as much as we do. Our absorption of English is far better than any other geographical region. நீங்க தான் நாளைக்கு போய் இங்கிலீஷ் பேசுறீங்கன்னா வெள்ளக்காரன் கூட உங்ககிட்ட தோத்து போயிடுவான். As theater artists, you have the dialect, you know when to pause, you know when to give that, exaggeration, when to mellow down, which even native speakers don't do it. So when you have a common platform, it is easier for you and me to communicate when there are so many differences there in the region. That is the reason we stuck to English, and English நமக்கு நேச்சுரலா வந்தது. உன்னால ஒரு சிஸ்டம்ல இருந்து வீடியோ கேம் எடுக்க முடியாதுன்னும் போது இங்கிலீஷை மொத்தமா எடுக்கிறதுனால எனக்கு என்ன லாஸ்? I'm not saying that we have to take the English fully, but what I'm saying is why can't the regional thing be as equal as English? Because the English has been so much enforced into this world, into India. That's all right. I'm not saying that's wrong. Because what I'm trying to say is why can't the regional content also be the same level? Wow, that's the purpose of this session. How do we empower regional language back to its roots? Though the session, as ma'am and all of us are trying to also put it across to all of you, is not to say that English is not necessary. It is very necessary as a communicative language, but regional language is very necessary for all of us to understand who we are. Understand our identity, and because the regional language connects just not to a language, but it connects to many things like food and clothing and culture and what we were following as policies and processes and what faith we had. When I say faith, not religion, but trust, and what made us who we are, so all that. I guess sadly we'll have to end the session here because we are totally out of time. We are at 1:15 and 3 o'clock the next read-on session is going to start. And at 6 o'clock we have the closing ceremony of read-on this evening, and the dignitaries also have. We still haven't arrived upon the points that we wanted to discuss on how to restore. What are your points? But nevertheless, as I said, we will share the email ID to you now. It is info, if you can note it down, info@alchemytheatres.com. info@symbol ALCHEMY alchemytheatres.com. We request you to kindly send your suggestions to this because the document will not be completed without your suggestions. We don't want to add our suggestions to it. We are only facilitators here to give you a thought, a direction, and as Samiran sir was saying, you guys are more empowered than us and you might give us better suggestions and better prospects of the language. So please send in your suggestions with your name. When you send the email, please send us your name and your thoughts on it. We will add it to the document that we're going to forward, and a master copy of the document will be shared with all of you. From the email IDs that come in, we will store it as a database who attended this session, and we will share the master copy of the document to the panelists as well as the students, and let us see how it progresses. I take this opportunity to thank the panelists for taking their very valuable time. I didn't think it would go so long. I didn't think
I wasn't thinking it was going to be so purposeful. Rather, we finishing at a stage where we could just continue till 5 o'clock if we had the time to do that. Really excited to see your questions coming in so wonderfully well, so purposeful. Thank you all for spending so much time over here, and personally thanking ma'am, sir, Samiran sir, and Ramakrishnan sir for his very valuable time. Thank you, Pradyumna sir, for convening the session for us and giving it a start. This was my Tamil poetry for New Year. I'd like to read it for you all. புத்தாண்டே வருக, இன்ப அலைகள் இதயம் தழுவ, கண்ணல் சுவையில் காலம் அருக, எண்ணி துணிந்தவை யாவும் ஈடேற, திண்ணிய நெஞ்சிற்கு துணிவே துணையாக, மிச்சமுள்ள வாழ்வில் காதல் கூத்தாட, குறையாத பேரன்பு வாழ்வை வளமாக்க, நிறையும் மனதில் நட்புடைமை இனிதாக்க, குன்றா இளமை உள்ளத்தை எழிலாக்க, நலனுக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். What a way to end this session. And we'd like to take the opportunity also to honor our dignitaries on stage. Over to you, sir. Thank you, sir. Thank you to all the esteemed